A very good evening to everyone listening to us tonight. It's been some days, it's been a couple of time, it's been some time. I want to say a very good evening to every one of you tonight. I want to welcome you to this show tonight. We have so much to discuss. Not so much, but so many things to discuss. Guys, tonight we're on Facebook, we're on YouTube, we're on Periscope, we're on Twitters, we are on our app, and we are on our website as well. I want to say a very good evening, good morning, good night to you wherever you are listening to us from. It's lovely to have you guys here tonight. October 1st is coming and we have to be prepared for it. So tonight we have so many things to discuss, so many things that's going to make our life better, so many things that's going to make things work for us, so many things that's going to make things go better for everybody that wants to tell the world that, please, we want to go on our way. We don't want to be part of Nigeria anymore. We don't want to be part of Nigeria. And we're not talking about force. We're talking about solidarity. So tonight on the program, I have some few intelligent people that we're going to discuss with. And not only that, that's not the only thing we're discussing. Aare O, Kakanfo, Aare Gani Adams. We have information that he has come from Nigeria and he has run to France. So we want to dig deep and find out what actually happened. Why did he decide to leave Nigeria? Because this is something we need to ask ourselves. The news is flying everywhere and we want to dig deep. We want to find out whether it's one of those things that some people just whoop, or maybe it's a real thing, maybe it's a fake news, maybe it's a real news. And then we're going to talk about the security of our personnel, of our brothers and sisters on the 1st of October. Everywhere you are going to be, maybe in location 9, like my brother from below we call it, maybe in America, in all the continents of the world, the 6 continents. The rally is going to take place in 6 continents. Luckily, can I tell you one thing? Luckily, the people in the UK, some set of people in the UK, they come together some few days when they hear that, when they had the news that from the 14th of September, there is not going to be social gathering. So some people got together and they said, oh, we can allow this day to go untouched. So what we're going to do is that we're going to quickly have to do what we have to do so that we don't miss out. Yes, some people said, no, they don't want to do that. They still want to do the 1st of October in the UK. But some people said, it might not be possible again. So they get together, they put their head together, and they get it done before the 14th of September, which is the Monday that the new rule about social gathering started. So they push it together, they push it out, and everything went out. Some people want to do on the 14th, on the 1st. Unfortunately, that is not going to be viable anymore. I'm sorry, but we're still going to come out on the 1st. We won't come out as a group. We come out as individual because there's no group gathering anymore. So we come out as individual. Wear your shirt, and if you cannot come out, wear your T-shirt and take your picture. You know there's something called Oodua 1st of October rally on Facebook now. Post the pictures there. Let's flood the picture there that day and let's see what happens. So let me bring my guest tonight into the studio and then we can all talk about it. Maybe you want to see this first. You might want to see this. That's Gani Adams in France. Gani Adams in France. Look at Aare O in France with his luggage. The only thing is that nobody is wearing fake masks there. So let's leave that one to one side for now and go to the whole world and bring all these people in that I've managed to assemble. Where should I start from? Let's start from Mr. Odetola, who is standing by in the United Kingdom for us, maybe in London. Mr. Odetola, good evening, sir. Mr. Odetola, have we lost you at the beginning of the show already? That is very, very intriguing. Okay, let's go to Spain, Espanol. I have someone that speaks Espanol very well. Mr. Adejo, good evening, sir, and welcome to the show.
Good evening. Welcome. Okay, could you introduce yourself to our Uh, audience tonight, please? okay. My name is Adejo from Spain. So I'm the Oodua son, original Oodua son from Ife. Okay, thank you very much. And I have another gentleman. Is actually somewhere we call the Big Apple. I won't introduce him. I would like him to introduce himself. He actually have the art, the spirit of Oodua in him, because he has to park his car to one side of the road and he's going to be there for an hour, 2 hours. That is very intriguing. Mr. Temitope from the United States, could you introduce yourself, sir? The name is Temitope Ogunwumiji, and I'm based here in the US. Ọmọ Oodua paraku ni mí o. Gbogbo òyìnbó tá à ń sọ yìí kò bá mi lára mu dáadáa ọ̀rẹ́ jọ. Okay, ẹ jẹ́ ká yí sí A lè Yorùbá sọ báyìí ní ní Yorùbá. ọdún ká sọ Ìgbò, a lè sọ Yorùbá, Bàbá àwọn ṣe àgbọ̀ ń Yorùbá díẹ̀ ṣèdè díẹ̀. Gẹ̀ẹ́sì ká máa sọ òyìnbó náà sí kó lè yí gbogbo àwọn aráalé. Okay, Ẹ kú lé o, làǹkárá lé o. wọ́n wí kí a kí gbogbo ẹ̀yin ara lé dáadáa pé a ti dé bí a ti ń dé ìmọ́lẹ̀ dé òkun paradà pé orí ẹ̀ la wà lálẹ́ yìí, ẹ ṣé àdúpẹ́. Kí a tó máa bá ètò lọ, a gbọ́ pé October 1st àti arrange àwọn kankan and some few organisation wọ́n ti wà lẹ́yìn wa láti bá wa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, observers on that day. Maybe the report will come from Mr. Temitope láti America. Who and who are we expecting ní on the 1st láti bá mójútó ètò ìwọ́de wa, Mr. Temitope? Ẹ ṣé, ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò. Ṣé mọ̀ wípé bí ọ̀rọ̀ akitiyan ọ̀rọ̀ Oòduà bí a ṣe ń sọ sí, a ti wò ó pé ọjọ́ tí a fẹ́ ṣe ìwọ́de alálàáfíà oníwọ́rọ́wọ́ kò máriwo dání, kò mújà dání, jàgídíjàgan sí ń bẹ̀. A dẹ̀ wá wò ó pé nítorí ibi tí a ti ṣẹ̀ wá tó jẹ́ location 9 bí wọ́n ṣe ń sọ, a mọ̀ wípé àwọn agbófinró wa wọ́n lè ti torí ohun tí ò tó ń pé kọ́ńtì yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe jàǹbá fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa. Wọ́n wá wò ó pé bá ṣe máa ṣe kíní tí gbogbo àwọn èèyàn máa bá wa dá sí, wọ́n máa bá wa wò ó. A dẹ̀ wá gbé àwọn ìgbésẹ̀ pé kí àwọn tó ní káwọn tó tún mọ̀ jù wá lọ kọ́ bá máa fojú sí nìkan wo bí a ṣe máa gbégbésẹ̀ wa. So nítorí ẹ̀ a bá àwọn United Nations ń sọ bẹ́ẹ̀, a bá wọn sọ̀rọ̀, a bá wọn Amnesty International, a bá wọn sọ̀rọ̀, then àwọn media houses tó jẹ́ pé àwọn náà làmìlaka tó mọ̀ wípé ọ̀hún wà nídìí àbòsí, a bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè bá wa fojú sí i. Nítorí bí a ṣe ń ṣe ní ìlú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà a ní location 9 kí má máa lo Nàìjíríà nílẹ̀ Oòduà, bẹ́ẹ̀ náà la máa ṣe ní àwọn tí àwọn èèyàn wa wà káàkiri ní Amẹ́ríkà, London, bóyá àwọn South Africa máa ṣe, àṣà Canada, so àṣà máa ṣe káàkiri bẹ́ẹ̀ kí àwọn èèyàn tó lè mọ̀ wípé ilé tó lọ afẹ́ kúrò ní location fẹ́ wà láàyè ara wa, kí a lè ṣe ìjọba ara wa, kí gbogbo àwọn ọmọ àti tí ó ti jẹ́ arúgbó wa kí wọ́n lè ní ìgbé àlàáfíà, kí ààbò kí ó wà, kí a dẹ̀ lè mọ àwọn tí ó ń ṣe ètò ìlú fún wa, kó má dàbí wípé àwọn èèyàn kan ní ó kàn fọwọ́ lálẹ̀ pé nǹkan báyìí la fẹ́, tó bá dẹ̀ ti ṣe kò sí nǹkan táwọn yòókù ṣe. So ìdí nìyẹn tá a ṣe kàn sí àwọn tí ó lè fún wa ní tó lè bá wa máa fojú wò pé òkè bẹ ṣe ń ṣe yìí a fẹ́ mọ̀ bóyá jàgídíjàgan lẹ fẹ́ ṣe o àbí òótọ́ lẹ máa fi ìhónú yín hàn pé báyìí la ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ wa, a fẹ́ ṣe àkóso ìjọba wa fúnra wa. Ìdí nìyẹn tí a ṣe kàn sí wọn. So inú wa dẹ̀ dùn wípé
bí èní ṣìṣe rí lónìí báyìí àwọn gbogbo àwọn tá à ń kàn sí wọ́n ti ń get back sí wa pé ok nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yìí o inú wa dùn pé fẹ́ ṣe tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́yìn fẹ́ ṣe àwa náà wà lẹ́yìn Ọlọ́run àfọyín ṣe tó bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ ní sáà tá a ṣe wà yìí. ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Mr. Adéjọ ní ìlú Spain. Mr. Adéjọ, kí ni ẹ̀yin rí sí nǹkan tí alàgbà Tèmítọ́pẹ́ sọ fún wa lórí ààbò fún àwọn tí ó fẹ́ ṣe ìwọ́de ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2020? ẹ ṣe olóòtú Odùduwà gbè wá o. àmì àṣẹ. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé lóko a ṣe ṣe fún wa. lórí ọ̀rẹ́ brọ́dà mi sọ òtítọ́ ni because a mọ ìlú tá ti jáde a dẹ̀ mọ ibi tí a wà a mọ nǹkan tó lè ṣe because tá a bá ní ká má gbé ìgbésẹ̀ yẹn ó máa kù díẹ̀ kí a tó because lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti rí àwọn ìwọ́de tí wọ́n ń ṣe ní ìlú Nàìjíríà tí ó mú wàhálà dání so a dẹ̀ fẹ́ kí ìwọ́de tiwa kó rí bẹ́ẹ̀ because a kì í ṣe oníwàhálà èèyàn rárá a kì í ṣe ẹni tó ń wá ìjà a máa accommodate àwọn èèyàn ẹ̀yà lóríṣiríṣi so wọ́n ti wá fẹ́ take yẹn granted pẹ̀lú wa but síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn ò kì í bínú a fẹ́ báyàn jà bọ̀ kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ wípé kí a jáde ká dẹ̀ fi èrònú wa hàn fún nǹkan tí a fẹ́ ẹ̀tọ́ wa ni ó wà nínú ìwé òfin Nàìjíríà ìwé òfin àgbáyé ẹ̀tọ́ wà fún ọmọ ènìyàn láti jáde láti fi ronú ẹ̀ hàn ní nǹkan tó bá ń rò pé kò tẹ́wọ̀n lọ́rùn àbí tó ń fẹ́ bóyá kó yí padà sí dáadáa so lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ yẹn òun ni àwọn èèyàn wa ti gbọ́ yẹn Ọlọ́run á fún wa ṣe so ìgbésẹ̀ yẹn náà ó dáa púpọ̀ because ọlọ́gbọ́n ò kì í ṣe nǹkan bí òmùgọ̀ ìgbésẹ̀ táwa dẹ̀ gbé yìí mo rò pé àwọn tó fẹ́ ṣerú ẹ̀ ó yẹ kó máa wo àwòkọ́ṣe because a fẹ́ nǹkan tó máa dá wàhálà lẹ̀ kó tó bá jẹ́ ìwọ́de wa a fẹ́ fi fa wàhálà ni a pe àwọn tó máa ní kán máa àwọn aláwòrán àwọn mídíà tó máa pé kí gbogbo ayé lè rí wa so a kì í jáde yẹn wọ́rọ́wọ́ ni a fẹ́ ṣe lóní wọ́rọ́wọ́ ká fi ìrònú wa hàn a ò bá èèyàn jà a ò jáde níjáde pé a fẹ́ gbébọn àbí a fẹ́ pààyàn so ẹ̀tọ́ wọn pé ká jáde mo dẹ̀ rí pé àwọn bàbá wa náà wọ́n fọwọ́ sí ìjáde wa lábẹ́ òfin fàyè gbà wá láti jáde so ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká túyáyá ká bọ́ síta kí a fèrògbà wa hàn so káwa náà dẹ̀ máa ṣọ́ra wa fún ẹni bá fẹ́ lo àǹfààní yẹn láti fi ṣe nǹkan burúkú káwa náà ká máa ṣọ́ wọn ká jẹ́ kí àwọn agbófinró kọ́ mọrú ẹ̀ kọ́ a kì í ṣe oníwàhálà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ tá a bá jáde kí gbogbo wa ká dẹ̀ kóra wa pọ̀ ẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́ kí ká jáde ẹni tó bá mọ̀ pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò tẹ́ òun lọ́rùn òun náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa àyè kì í ṣe oníjà o a pèyàn pé kó wá jà o a pèyín kẹ́ gbébọn o a ò pèyín kẹ́ yọ àdá o lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà báwa ò ní ká jà o òfin gan ò fààyè gbà pé ká jà o so mo rọ gbogbo wa nílé lóko lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ má jẹ́ ká fìjà ṣe tá a bá jáde wọ́rọ́wọ́ àǹfààní tún wà fún wa láti tún jáde nígbàkigbà tó bá ń wà lábẹ́ òfin Nàìjíríà so Ọlọ́run á máa fún wa ṣe ìgbésẹ̀ táwa náà dẹ̀ ń gbé gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń dá sí ètò yìí àtọ̀rọ̀ ìwọ́de wa yìí lágbára Ọlọ́run àádélẹ̀ lérí o èròǹgbà ajá sí rere o ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni Mr. Adéjọ láti ìlú Spain. Mr. Tèmítọ́pẹ́ nígbà tá à ń dúró de àwọn yòókù tó fẹ́ wọlé pẹ̀lú wa lórí ètò ní àṣálẹ́ ní àwọn tí ó ń bọ̀ láti United Nations yẹn a gbọ́ pé CNN bọ̀ a gbọ́ pé BBC ń bọ̀ a gbọ́ pé àwọn media house míì náà bẹ́ẹ̀ ń bọ̀
a gbọ́ pé Amnesty International ń bọ̀ pàápàá pẹ̀lú kí ni àǹfààní tó wà nínú àwọn wọ̀nyí tí wọ́n bá wá. ẹ ṣeun bí mo ṣe sọ ṣúlẹ̀ nítorí a mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ti ń lọ ní ilẹ̀ ibi tá a ti ṣẹ̀ jáde àwọn tí ò fẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó lè fi kán lè fi ẹ̀hónú wọn hàn ló tiẹ̀ jẹ́ ní mi ò mọ̀ ẹ̀jẹ̀ sọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ pé òtítọ́ ni pé kíní ta fẹ́ ṣe kò ń sọ̀rọ̀ kò bá jáde kò bá ariwo dé bí kò ṣe wípé a kò fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kí ó mọ̀ ohun tí à ń fẹ́. a mọ̀ pé ọ ti fi àìmọye irú àwọn national ọmọ wípé ìjọba ìlú location 9 ọ jẹ́ àwọn tó jẹ́ wípé ọ máa ń abuse fundamental human rights tí gbogbo àgbáyé dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni ṣùgbọ́n nítorí pé ta ni ò mú mi ni ìwà tí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sábà ṣe mi ò ní gbogbo wọn o àwọn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé wọ́n gbé ìjọba lérí bí ẹni pé bóyá kò ní sí ọ̀la mọ́ ta ni ò mú mi ìwà ta ni ò mú mi tó ń ṣe òun ló máa ń fà á tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn á jáde ní wọ́ọ́rọ́wọ́ wọ́n á dẹ̀ sọ dariwo wọ́n á sọ dìjà so ìdí nìyẹn ta ṣe ń sọ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá máa jẹ́ àbọ̀dè fún ìjáde wọ́ọ́rọ́wọ́ tí lábẹ́ gbogbo àpéjọpọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ jáde pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn bàbá wa bóyá wọ́n jáde ta o wọ́n jáde ta o àwa mọ̀ pé ọwọ́ wọn wà ń bẹ̀. ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ wípé inú àwọn bàbá wa tó bá mọ̀ wípé ọwọ́ wọn ò sí ń bẹ̀ kán jáde kán wá sọ fún wa kán jáde síta kán ní ọwọ́ wa ò sí ń bẹ̀ o bí ìyà ṣe ń jọ ọmọ Yorùbá ó tẹ́ wa lọ́rùn nítorí à ń rí nǹkan mùlá à ń rí nǹkan jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń kú ló ń jìyà lọ́ wà nínú ìṣẹ́ ní ìlú yẹn so mo mọ̀ wípé gbogbo àwọn bàbá wa náà ló fọwọ́ sí ìdí nìyẹn tí a ṣe wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdáta ní tá a bá ṣe báyìí á jẹ́ kí gbogbo ojú kó mọ̀ wípé àwọn èèyàn yìí ó dájúdájú wọ́ọ́rọ́wọ́ ni wọ́n ń lọ a dẹ̀ kàn sí àwọn tó yẹ ká kàn sí a bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ti ń pè wá padà wọ́n ti ń send message wá pé a gbọ́ o a ti mọ̀ gbogbo nǹkan tó dẹ̀ yẹ ká ṣe àwọn náà wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ so bó ṣe rí nìyẹn kí àwọn ènìyàn wa kàn jọ̀ọ́ kò sí ọ̀rọ̀ pé ariwo àwọn oníjàgídíjàgan gbogbo àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ ní ilẹ̀ Oòduà ní gbogbo ibi tí a ti fẹ́ ṣe àwọn ìjáde wọ̀nyí kí wọ́n fi ṣe iṣẹ́ ṣe níjọ́ yẹn wípé gbogbo àwọn màdàrú tí ó lè fẹ́ yọ pọ́rọ́ sáàárín àwọn ènìyàn tó ń fẹ̀hónú wọn hàn kọ́ bá wa tọwọ́ ọmọ wọn bá tọ̀ bí ọ̀rọ̀ yẹn ti jẹ́ nìyí. ẹ ṣé gan ni arákùnrin wa a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àlàyé tẹ́ ti ṣe fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mr. Adéjọ nílùú France nílùú Spain kí ni ìgbáradì tẹ́yìn ti ṣe nílùú France àti pé bọ́lẹ̀ ti máa jáde nílùú France. kì í ṣe France sà Spain ilẹ̀ Spain wọ́n gbáradì ní Madrid bọ̀ èmi ò sí ní Madrid but àwọn tó máa jáde so wọ́n máa ṣèwọ́de wọn so àwọn ò ní problem ní ìlú òyìnbó nílùú Spain a ní problem púpọ̀ láti ṣèwọ́de àyè wà fún àtijáde àmọ́ àwọn tí location 9 àwọn la gbọ́dọ̀ wá sọ̀rọ̀ but àwọn tí ọ̀dọ̀ wa ń bí tó ètò wà ìlànà tí òfin tẹ̀ lálẹ̀ náà la máa láti fi ṣe so mo dẹ̀ pé kọ́lọ́run jẹ́ kó yẹ wá á dẹ̀ yẹ wá so àwọn tó dẹ̀ wà ní agbègbè tó bá mọ̀ pé òun lè darapọ̀ mọ́ wọn ní Madrid kẹ́ tara ṣàṣà kẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn kí ẹni tí ò bá láṣọ náà ó lè wáṣọ tó bá rí nínú ilé kó darapọ̀ mọ́ wọn so ká ṣe ní wọ́rọ́wọ́ pẹ̀lú àlàáfíà
so ká fẹ́ ìrònú wa hàn because ìjọba ìlú yìí wọ́n fààyè gba ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ láì sí wàhálà so ọlọ́run á fún wa ṣe o. alàgbà Tèmítọ́pẹ́ ṣe gbọ́ mi sà ní ìlú Amẹ́ríkà tí ẹ wà kí ni ìgbáradì tí ẹ ti ṣe fún ìwọ́de yìí. ẹ ṣe olótú inú mi dùn fún ìbéèrè yẹn ẹ pé ilẹ̀ àwa Amẹ́ríkà pé a rí oore ọ̀fẹ́ láti rí bí nǹkan ṣe ń tò bí nǹkan ṣe ń lọ inú wa ò dùn gbogbo nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú location 9 pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ààbò lórí ọ̀rọ̀ bí kò ṣe sí ṣíṣe àbí àdọ̀nà àtijẹ́ gan ó ṣòro fún àwọn èèyàn wa àwọn ìlú àti New York wà níbi tí a ṣe Chicago wà ń bẹ̀ Washington DC ó wà ń bẹ̀ Atlanta ó wà ń bẹ̀ àwọn kan tiẹ̀ tún kóra jọ tó ń bá pọ̀ tó gan eléyìí tẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ pípọ̀ bó jẹ́yàn mẹ́rin bó jẹ́yàn márùn-ún ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń sọ ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ ní Houston Texas àwọn náà wà ń bẹ̀ wọ́n máa ṣèwọ́de so báyìí ni bí gbogbo àwọn ibi tí a ti máa ṣe ìwọ́de ò dẹ̀ dúró di kòkó ṣe on the first nìkan bàbá ṣe ń ṣe láti máa gbé títí tí gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ máa fi bọ́ sétò nítorí pé inú mi dùn gidigidi láti sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi ní wákàtí pé ọ̀rọ̀ wa ẹ má rò wípé kò tẹ̀síwájú o ní àná alánà yìí àwọn ìlú ọba tó ń rí gbogbo bí a ṣe ń tọwọ́ bọ petition pé a fẹ́ kúrò nínú ibi tí wàhálà wà tí gbogbo ètò ìjọba ti dojúrú bí bàbá wa Ọbásanjọ́ ṣe sọ pé is getting to a failed state ní ọ̀dọ̀ tèmi o èmi ti rí ìlú yẹn bí failed state already nítorí ibi téèyàn ò bá ti lè fi nǹkan tó tọ́ láti fi ṣe ohun tó yẹ tó jẹ́ pé máa gbogbo failed so ní Amẹ́ríkà bí mo ṣe sọ ṣá àwọn ibi tí a ti ní protest plan yẹn ọlọ́run adébọ̀ àgbàrá ọlọ́run. ẹ ṣe kí wàá ní ẹ̀ ń ṣe láti lè coordinate ìwọ́de yìí ní Amẹ́ríkà nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà lamẹ́ríkà tí wọn kàn tiẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe ìwọ́de rárá báwo ni ẹ ṣe ń ṣe tí àwọn èèyàn máa fi mọ̀ ká lè coordinate ìjáde yìí. ṣẹ́rí àwọn ìbéèrè nípa coordination yìí èmi díẹ̀ ni mo lè dáhùn níbẹ̀ torí pé a ní àwọn àjọ tí a jọ ń jókòó tí à ń sọ̀rọ̀ tí a jọ ń ṣe àwọn tó wà ní movement àwọn tó wà ní ti bàbá wa olórí pátápátá Professor Banji Akintoye gbogbo wọn la jọ ń jókòó la sọ̀rọ̀ so ní ọ̀rọ̀ organization ní ìwọ̀nba àti ṣe ohun tó yẹ àwọn ibi tó yẹ ká bá sọ̀rọ̀ àti bá wọn sọ̀rọ̀ àdẹ̀mọ̀ wípé gbogbo tí ó kù díẹ̀ káàtó àti mú wọn kúrò lọ́nà láti lè jẹ́ wípé tá a bá máa jáde níjọ́ yẹn náà kó má dà pé a pọ̀ ju oye èèyàn tó yẹ kó ta àbí kò tó àbí bákan aṣáà ti ń ṣe gbogbo ètò yẹn gbogbo ẹ̀ ṣáà ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run àwa ọ̀nà tí a fi máa lè coordinate kínní tó máa fi ṣe coordinate dáadáa ju bí ó ṣe wà lọ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló pè mí lénìí lánàá wípé ìwọ́de Amẹ́ríkà báwo la ń ṣe máa ṣe ìgbóná ti máa jáde ilé àti ọ̀hún náà ń béèrè lọ́mi nítorí ìdí èyí tí a bá ṣe ètò tá à ń ṣe yìí tá a bá ṣe tán a máa ṣe ìpàdé dáńkọ̀ kan láàrin àwa kan pẹ̀lú gbogbo àwọn tó jẹ́ bí stakeholder tó nífẹ̀ẹ́ òtítọ́ sí ilẹ̀ Odùduwà tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó nífẹ̀ẹ́ òtítọ́ sí ilẹ̀ Odùduwà wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ a ṣe ìpàdé ráńpẹ́ kan tí a ó fi jẹ́ kí a lè ṣe ìgbáradì yẹn dáadáa ju bí a ṣe ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ lọ
a wo bí a ṣe lè fún àwọn ènìyàn ní chance láti lè ní nọ́mbà ní Amẹ́ríkà tí wọ́n máa pè okay nǹkan tí mo sọ gangan nìyẹn. People are sending a message now again pé can we have the location of the protest. So ẹ má ti bínú sí wa kí ó tó di alẹ́ ọ̀la ní agbára Ọlọ́run ibi tá a ti máa ṣe protest yẹn àbẹ̀rẹ̀ sí fún yín ní àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ohun tó yẹ kẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ kí ó bá lè lọ déédéé. Ní ìlú Spain ṣé ìlú Madrid nìkan ni wọ́n ti máa jáde ní alàgbà Adéjọ. Àwọn tí ẹ ṣe olóòtú àwọn tí ọ̀nà wọn bá jìn tán bá mọ̀ pé wọ́n tó bíi 5-6 wọ́n lè kóra wọn jọ ń bẹ̀ but nínú Madrid ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ni mo fi pé bóyá ni gangan ti máa sọ. mo dẹ̀ fi pé Yorùbá wa náà wọ́n wà ní Sevilla wọ́n wà ní Barcelona àwọn kan wà ní Canarias tó kò lè yí sí fáwọn yẹn láti wá because kò sí ọkọ̀ ilẹ̀ sí ọkọ̀ train ọkọ̀ òfurufú nìkan ló lọ sí Canaria yẹn because tourist center níbẹ̀ yẹn bọ̀ àwọn tó wà ní ìtòsí ó dà pé àwọn yẹn wọ́n máa lè coordinate láti ṣe bọ̀tẹ́ni tó dẹ̀ bá mọ̀ pé òun ní access láti lọ mo believe pé ó yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ because kíní wá ní gbogbo oògùn tá a bá ná lè ní gbogbo wàhálà tá a bá ṣe lè ní kì í ṣe torí tiwa nítorí àwọn generation wa tó ń bọ̀ àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni because gbogbo ìgbésẹ̀ náà gbogbo nǹkan tójú wa ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò fàyè gba kí a lọ sùn kò dẹ̀ fàyè gba kí a fọwọ́ lẹ́rọ̀ ká máa wò so agbára tó ní kálukú bá lè sà láti lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ láti ṣe rálì yẹn ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín mo fi alálẹ̀ Oòduà bẹ̀ gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká múra ẹ jẹ́ ká kóra wa pọ̀ ká ṣe é kó lè yẹ wá kó lè yẹ àwọn òní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àwọn onílẹ̀ náà ń rí wa wọ́n ń rí wa so tá a bá ṣe tó àgbà wa la máa gborí yẹn lágbára Ọlọ́run mo dẹ̀ wò pé ojú òní tì wá à á ṣe àádẹ́ yege lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní àkótán àti pé kí a tó kò lórí àwọn preparation tá a ti ṣe sílẹ̀ àwọn ìgbáradì tá a ti ṣe sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìwọ́de ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá Ọbájí Akíntóyè wọ́n bẹ̀ wá àwọn àgbààgbà alẹ́ Yorùbá náà wọ́n bẹ̀ wá pé ẹ jọ̀ọ́ àfẹ́ jàgídíjàgan lọ́jọ́ náà a fẹ́ ṣe ohun gbogbo ní ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ ni kí ni mo pè é ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ we have one Adegoke Adejare, you have one plan in Orlando, Florida. We have one plan there as well. Wow, fantastic. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé tó bá ti di ọ̀la àbẹ̀rẹ̀ sí collate síbi tí àwọn ìwọ́de ti máa wáyé so àwọn èèyàn á lè tètè mọ ibi tó súnmọ́ jù láti lè gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ibi tó bá ti súnmọ́ wọn. Mo fi alálẹ̀ Oòduà mo fi bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run pé ẹ jẹ́ kí a tiraka ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti rí pé a kópa wọ́rọ́wọ́ kí la pè é wọ́rọ́wọ́. Mo fi alálẹ̀ Oòduà bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nta bá máa ṣe àfẹ́ ìjà àfẹ́ ogun àfẹ́ àwọ̀ tí èèyàn bá ń fi òun yàn hàn èèyàn lè ṣe láìsí jàgídíjàgan bẹ̀ gbogbo àwọn tó bá ti lérò pé àwọn fẹ́ wá ṣe jàgídíjàgan ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wá àpérú yín tó bá kàn yín kò tí kàn yín àti ìpè yín so ẹ jókòó sílé for now tó bá di time tí a máa nídìí à á pè yín à á fìwé kọ́ pè yín ṣùgbọ́n tó bá pé jàgídíjàgan lè máa ṣe àní ẹ bá pè yín láéláé nítorí pé àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan a fẹ́ ṣe jàgídíjàgan rárá lórí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí nítorí ìdí èyí abẹ̀yìn ẹ̀yin èèyàn wa níbi kí tẹ́ bá wà káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè àgbálá ayé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jẹ́ kí àwọn ènìyàn jáde lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n tó bá jáde lẹ́kùnrẹ́rẹ́ a ò fẹ́ ìjà ẹ ṣe ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ni torí ọmọlúwàbí ni gbogbo wa àbí ta ni kí n ṣe ọmọlúwàbí wọ́n máa ní kí ọmọlúwàbí náwó sókè nísìnyí mo ṣọ́ pé gbogbo àlà máa náwó sókè tó kọ́ àjọ ọmọlúwàbí mo wò yín lójú tààrà pé ẹ jọ̀ọ́
ẹ fi ìhónú yín hàn ní wọ́rọ́wọ́, ẹ má ṣe lóní jàgídíjàgan, ẹ má ṣe lóní wàhálà, ẹ má ṣe lóní jà. Wọ́rọ́wọ́ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí, nǹkan tó dáa jù nìyẹn. Ó dẹ̀ dá mi lójú pé àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á ti wà lẹ́yìn, wọn ò ní tì wá lójú lórí èrò tá a fẹ́ fi hàn. Kí a tó bọ́ sí orí abala kejì, mo fẹ́ fi àwọn àwòrán kan hàn yín. Àwòrán tí mo dẹ̀ fi wọ̀n yín, àwọn tó ti ń káàkiri lórí social media láti bí ọjọ́ méjì. Ó dà pé alẹ́ àná ni àwòrán náà jáde. Wọ́n ní bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, wọ́n ló wà ní ìlú France. Wọ́n láwọn gbọ́, àwọn kan láwọn rí, wọ́n ní alẹ́ àná ní ibi aago 8 fẹ́ lù nírọ̀lẹ́ ni wọ́n kó ẹrù wọn tí wọ́n balẹ̀ sílùú France. Ṣùgbọ́n nígbà tí a pe Ààrẹ Gani Adams, Ìbà Ààrẹ Gani Adams, olóyè ńlá ni wọ́n, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti ilẹ̀ Oodua. Nígbà tá a pè wọ́n lórí ẹ̀rọ WhatsApp. Bàtà bá wọn sọ̀rọ̀, a sọ fún wọn pé ṣé wọ́n jọ aṣá lè gbé sí fídíò call. Ìgbà tí wọ́n gbé sí fídíò call, àwa rí pé ṣé ẹ tún ní irú àga yìí lókè òkun ni? Wọ́n ní bí báwo nìyẹn? Ní àga tó wà nílé yín tẹ́ máa fi ń jókòó, iṣẹ́ tún ṣe gbé dání lókè òkun ní abẹ́ nímì lókè òkun ní ìlú France. Wọ́n ní kí ni mo mean? Mo rò pé France lẹ́wà ni. Wọ́n ní France bí báwo? Mo ní a rí fọ́tò yín lórí internet pé France lẹ́wà náà. Wọ́n ní báwo làwọn ṣe máa wà ní France? Kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní France? Ṣọ́nà ṣí ni, tọ́nà bá ṣí gan apá lára, ṣáwọn máa fi gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà tí ẹ̀ ń tiraka pé kí nǹkan lè da, ṣé táwọn bá lọ tíjà bá ṣẹlẹ̀ kí làwọn fẹ́ sọ? Pé the best ni pé káwọn náà dúró, káwọn mójútó pé kò ní síjà, kò gbọ́dọ̀ síjà, kò gbọ́dọ̀ sí àwọ̀, kò gbọ́dọ̀ sí ìjọ̀gbọ̀n níjọ́ náà, pé nǹkan tí àwọn fẹ́ nìyẹn. So pé àwọn ò kúrò ní orílẹ̀-èdè Odùduwà, pé orílẹ̀-èdè Odùduwà làwọn ṣì wà, ibẹ̀ làwọn dẹ̀ máa wà, kò sí nǹkan táwọn fẹ́ lọ ṣe ní ibòmíì. Mo wá ní máa fi àwọn àwòrán kan ránṣẹ́ sí wọn. Mo wá fi àwọn àwòrán yìí ránṣẹ́ sí wọn. Wọ́n wá rẹ́rìn títí wọ́n ní kí ló dé tí àwọn ọmọ Odùduwà yìí burú báyìí náà? Mo lémi náà mọ̀, mo ní ṣùgbọ́n nǹkan tí mo gbọ́ lèmi sọ fún yẹn, nítorí pé nǹkan tá a gbọ́ ni pé wọ́n ní pé ẹ sì ní ilẹ̀ Odùduwà mọ́, pé ẹ ti jáde, ẹ ti lọ ṣe tiyín, ẹ ti bá tiyín lọ, pé ẹ ti fi wálẹ̀. Wọ́n ní modern Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní. Nǹkan tó wá jọ mí lójú ni pé àwa ọmọ Odùduwà, ìwé mímọ́ gan sọ pé ká wádìí ohun gbogbo dájú, ká dẹ̀ di èyí tó jẹ́ òtítọ́ mú. Nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ fún wa nìyẹn. Nǹkan táwọn bàbá náà dẹ̀ kọ́ wa nìyẹn, pé ká wádìí ohun gbogbo dájú, ká di èyí tí ó jẹ́ òtítọ́ mú. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí a ṣe pẹ̀lú bàbá wa Gani Adams. Ẹ jẹ́. Ní gbogbo ọdún ló máa ń jáde kúrò ní Nàìjíríà padà sílé láti lọ ṣètò ní ẹgbẹ́ tó wà ní òkè òkun, ìyẹn Oodua Progressive Union. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìjà àlẹ̀kárẹ̀ àwọn COVID yìí ti bẹ̀rẹ̀, jáde láti lọ ṣètò, ṣé kò sí? Well, the last time mo travel out of the country bẹ́ẹ̀ ní March, mo dẹ̀ dé padà ní March 19 lọ́dún, mo dé padà àti ọ̀rọ̀ COVID-19 yẹn tí ó bẹ̀ sí ń le sí. Mo lọ sí Bangkok ní Thailand, mo lọ fún business trip kan lórí ọ̀rọ̀ agric. Láti gbà yẹn mi ò tí kó Nàìjíríà nítorí ọ̀rọ̀ COVID-19, àjàkálẹ̀ àrùn tó káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé ni, and kò sí bí ẹ ṣe lè sọ pé o fẹ́ manage ẹ̀, o gbọ́dọ̀ wà very careful, especially nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin April títí wọ July, August. A gbọ́dọ̀ wà careful pẹ̀lú ìrìn tó bá rìn. Mi ò tí kó Nàìjíríà dẹ̀ dídè ní mi ìtẹ̀ tí kò lẹ́kọ̀ọ́ láti March dé Ṣàgámù ká má sọ pé èèyàn lọ sí airport. Alẹ́ àná ni arábìnrin wa tó ń pè ní Aiye oge tó máa sábà ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook, ó pè mí, mo tẹ̀ wà ní bedroom mi ní ilé ìgbé bàìlánì. Ó bá pè mí pé ààrẹ, a gbọ́ pé ẹ wà ní France. Mo ní France bí ti bá wọn.
tí bá ìrìn àjò mi máa ń pamọ́ ni tí bá fẹ́ lọ sí France àti airport wọ́n ti máa mọ̀ pé o fẹ́ lọ sí ìrìn àjò kan tí bá dẹ̀ dé airport tí àwọn tó wá pàdé mi wọ́n á record ẹ̀ wọ́n ti sẹ́ pé ẹ ti wo page àwọn kan tí bá ti wọ France mo sí France mo wà Nàìjíríà mo wà níbẹ̀dún mi ìwé yẹn bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n náà kan ló pè wò pé ààrẹ wà ní Paris báyìí mo ní mi ò tiẹ̀ débẹ̀ ní láti August ká má sọ pé mo dé airport so nítorí ọ̀rọ̀ COVID-19 àkọ́kọ́ ni pé lẹ́yìn Ọlọ́run àtàwọn tó ní ayé ìjọba ní aláṣẹ kẹta nǹkan tí ìjọba bá ní ẹ ṣe lásìkò tó bá wà lábẹ́ ìjọba ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé especially nǹkan tó jọ mọ́ àjàkálẹ̀ àrùn tàbí tí ráwọn tó ti kú lórí ẹ̀ tí ò wá ń ṣe Nàìjíríà nìkan tó jẹ́ mẹ́rin àgbáyé so èèyàn láti take precaution and àwa náà dẹ̀ kéde fáwọn èèyàn kan take precaution but a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní Nàìjíríà báyìí sí ọ̀rọ̀ COVID-19 yẹn ti lọ́lẹ̀ tẹ́ bá wo àwọn ìpínlẹ̀ kan wọ́n ti open economy wọn most of the north ni wọ́n tẹ̀mọ̀ kan tó ń jẹ́ COVID-19 mọ́ orígbà tí wọ́n ṣe burial ceremony ọba Zaria àwọn tó wà ní burial ceremony á tẹ̀ fẹ́ wọ 30,000 ó dà pé a ní immunity a yàtọ̀ sáwọn òyìnbó immunity táwa dúdú ní ó yàtọ̀ sáwọn òyìnbó ṣe mọ̀ pé bí fífa ti máa ń dà wá láàmú nígbà táwa máa ń manage owó dọ̀dà wọn láàmú lọ́dọ̀ wọn bẹ́yìn ó dà pé ó wà lára pé immunity wa fight kìíní ẹ̀ out kò jẹ́ kíkà ṣọ́ọ̀tì yẹn pọ̀ adẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run tó ti lọ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìbáyìí sìn àwọn èèyàn tẹ̀ di tag COVID-19 di typhoid it's not so fearful bó ṣe wà fearful tẹ́lẹ̀ so àwọn èèyàn wọ́n ti jáde business but mo bẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pé kó kùnà economy especially entertainment industry ó mọ iye àwọn èèyàn tó ń jẹ nínú entertainment industry ẹ ti open church ẹ ti open mosque ẹ ti open school níwọ̀nba àwọn wá ti lọ school why holding on entertainment industry àwọn hall míì more than 80% àwọn tó kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n yáwó ní báńkì ẹ̀dẹ̀wò láti February 16 7 months ẹni tó yáwó báńkì tí ò rówó sọ ní báńkì ṣé wàhálà kọ́ ló máa jẹ́ fún lórí lónìí so mo bẹ̀ wọ́n àtàwọn tó ń fi share rent náà tó ń fi tent rent àwọn tó ń decorate gbogbo wọn púpọ̀ ní wọ́n yáwó ni wọ́n fi ṣe business wọn ibùn àwọn eléré tó ń kọrin kiri lẹ́pẹ́ kọ́tọ́ fi sustain family wọn táwọn lòmí ń jẹ lára wọn tí wọ́n rórí kọ́ tó máa affect wọn and àwọn míì tẹ́ pé wọ́n kún club tó lọ tó ń náwó àwọn club kan wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ pé tẹ́ bá débẹ̀ wọ́n akẹ́ agékù kalẹ̀ ni tẹ́ pé kéré ju ìtàn fi build club yà wọ 100 million ó lè má jẹ́ owó wọn náà lò ó jẹ́ pé owó báńkì so dẹ́dẹ̀ ti pa bẹ́yẹn nǹkan tó ṣe tí Ọ̀yọ́ ti open school láti bí 2 months ago tó ti open everything láàdẹ gbọ́ ikú àbí ẹ̀kálẹ̀ àrùn kó pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n mánéjì ìmọ̀ nǹkan tó yẹ kí ìkòdọ̀dọ̀mù wá pì sí mo pàrọwà sí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn aláṣẹ pé wọ́n wo ọ̀rọ̀ entertainment industry kan open ẹ̀ wọ́n máa fi affect àwọn ẹ pé wọ́n jẹ́ subject wọn kan ní mandate láti fi gómìnà yẹn. ẹ ṣe púpọ̀ ààrẹ fún gbogbo àlàyé tí ẹ ṣe fún wa nǹkan tí èmi fẹ́ sọ lórí ẹ̀ kí n tó pe àwọn tí ó wà lórí ètò pẹ̀lú wa kan bá a dá sí ni pé ohun gbogbo tá a bá máa gbé síta gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ àbí gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká máa wádìí ohun gbogbo dájú kàdí tó jẹ́ òtítọ́ mú ìgbà tí mo rí kinní yẹn èèyàn kan ló kọ́ pè mí lánàá pé báwo lè ṣe rí báyìí báwo ló ṣe rí báyìí mo dẹ̀ ní mi mọ̀ bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tí mo lè sọ sí nísìnyí ẹnu oníkàn láti gbọ́kàn a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pé ààrẹ lánàá a tètè gẹ́ẹ̀tì wọn lánàá ìgbà táwọn fi gẹ́ẹ̀tì wọn ìlú ti sùn ìgbà tí mo dẹ̀ gẹ́ẹ̀tì wọn láàárọ̀ yìí mo dẹ̀ sọ fún wọn pé mo fẹ́ pè yín lórí fídíò call nítorí pé ojú lọ́rọ̀ wà wọn tètè mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ a dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ní ṣé a lè ṣe interview ráńpẹ́ pẹ̀lú yín ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ṣe interview yẹn méjì ní interview yẹn pàápàá méjì ní interview yẹn ìkan nínú ẹ̀ la play yẹn nítorí pé tábà tí ó ti tọ́ kí la fẹ́ play méjì pàápàá gan fún ní láti play méjì náà nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa ni pé ẹjọ́ gbogbo gbàtà bá fẹ́ máa ṣe irú nǹkan báyìí
ẹ jẹ́ ká máa wádìí ohun gbogbo dájú. Ìgbà míì ó lè má jẹ́ ẹni tó post ẹ̀ tèmi rí yẹn ló originate from, but it's very easy to actually ask about and say nǹkan báyìí ṣé báyìí ló ṣe rí ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí, ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ̀ ká mọ bó ṣe rí gangan ká tó post ẹ̀ síta. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ kí a tó máa lọ, ẹ jẹ́ kí n introduce àwọn bàbá wa tó ṣe join wa. Àwọn ni dádì wa àgbà, àwọn ni wọ́n ń ja ìjàgbara yìí ní gbogbo ọ̀nà, wọ́n ti ń jà tipẹ́tipẹ́, nǹkan ọmọ rẹ̀ wọ́n ti ń jà kan bí obìnrin wà báyìí. Wọ́n dẹ̀ ní àti kékeré láwọn ti mọ̀ pé kíní yìí kò lè ṣe ṣiṣẹ́, kò ní ṣiṣẹ́ ṣáà ni. Wọ́n láwọn ti mọ̀ pé kò lè ṣiṣẹ́, ìgbà táwọn wá secondary school àwọn ti mọ̀ pé kíní yìí ò ní ṣiṣẹ́. Bàbá wa ẹ introduce ara yín fún àwọn aráalé, ẹ jẹ́ káwọn aráalé gbóhùn yín kan mọ ẹni tí ẹ jẹ́ sà. Ẹ kúrò lẹ́wọ̀ àbí ẹ káalẹ́ ni máa pè, aago mẹ́wàá ti kọjá sí, mo kí gbogbo yín o. Ẹ dẹ̀ kú ètò. Orúkọ tèmi ni Alex Àjàlá. Ọ̀tẹ́ bá fẹ́ mọ first name ní Yorùbá, Ayọ̀délé Àjàlá, Ayọ̀délé Olúwọlé Àjàlá. So ẹ kú ìgbọ́ o, ẹ kú ìfetísílẹ̀. Mo kí gbogbo yín. Ẹ dẹ̀ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ní àṣálẹ́ yìí. A máa rí yín bá nǹkan tẹ́ bá lẹ́nu ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àwọn fọ́tò kan tó ń káàkiri lórí social media tán ni pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá pò ti fẹsẹ̀ fẹ́ kúrò lórílẹ̀‐èdè wa. Wọ́n ní wọ́n wà nílùú France, ìgbà tá a dẹ̀ wo tá a gbé wo lọ́tún tá a gbé wo lọ́tì, a rí pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ìdí ìlàṣẹ ni pé ká fi fọ́tò náà hàn. Ààrẹ lè ti bá a sọ̀rọ̀ nítorí pé a ní kí ìkan nínú àwọn oníròyìn wa kó bá wọn sọ̀rọ̀ kan interview wọn ká lè play interview yẹn láṣálẹ̀. A máa lọ sórí abala tí a pè yín fún pàápàá jùlọ èyí tó jẹ wá lógún púpọ̀. Ó ní the Amalgamation documents of 1914. Ní àná, ní ìrọ̀lẹ́ àná lèèyàn kan béèrè lọ́wọ́ mi pé níbo la ti rí 100 years clause tó wà nínú Amalgamation documents. Èmi ò mọ̀ ń pẹ́, mo dẹ̀ ní I don't know but I can try and find out, and nítorí pé nǹkan tí mi bá mọ̀ mi ní mo mọ̀, tí n bá mọ̀ mi jẹ̀bi, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè mú mi sí tí n bá mọ̀, kì í ṣe dandan ní kí n mọ̀. Tí n bá mọ̀ mo mọ̀, tí n bá mọ̀ mi ò mọ̀, kò sí jàǹbẹ̀. So mo dẹ̀ ní pé màá wádìí wò. Ìkan tí mo kọ́kọ́ ṣe ni pé mo kọ́kọ́ wá dọ́kúmẹ̀ntì yẹn jáde nítorí pé àwọn bàbá ti sẹ́ndẹ̀ sí mi tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí mo dẹ̀ wá jáde mo wò mo wá títí it's in PDF, and PDF is very easy. Mo kàn lọ sórí PDF, mo dẹ̀ ní search for 100 in that document. Ó dẹ̀ lọ lórí padà ó ní ohun orí kankan ní gbogbo ìsàlẹ̀ yẹn. Mo ní it's okay, search it back up. Ó dẹ̀ lọ ó tún padà dé ó ní nǹkan tó ní lọ wáyé ohun orí o. Níbo ni wọ́n á ti rí 100 years clause tó wà nínú ẹ̀? Wọ́n á rántí pé mo ní bàbá wa Alex Àjàlá tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ohun tí ìjàgbara yìí, kì í ṣe pé wọ́n ń jà ìjàgbara lásán, wọ́n ń ṣe ìwádìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà láti rí dájú pé gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ lórí ìjàgbara yìí ni àwọn mọ̀. Wọ́n á pè wọ́n pé bàbá mi sọ fún wọn pé 100 year clause pé tó wà níbí bàjá. Wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ ní báwo ni apá bo ni 100 year clause yẹn wà gbọ̀ngàn, nítorí pé mo fẹ́ mọ ibi tó wà. Mo ṣe sọ wọ́n wá ní kò sí nǹkan tó jọ 100 year clause nínú kinní yẹn. Wọ́n kọ́ gbèrú láti jọ ẹni yẹn pé 100 years ó ti expire gbogbo adé ń sọ confidently, which is not a problem because that's what we thought. Ìgbà tí mo dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á fi kíní yẹn sórí ìlà pé ẹjọ́ ẹ̀yìn yẹn wá ẹ má jẹ́ ká sọ 100 year clause yìí mọ́ nítorí pé kò sí mbẹ̀. Adẹ̀jọ́ jiyàn àwa èmi àtàwọn tèmi àjọ sọ pé orí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ because nǹkan tá a ti ń pariwo láti bíjọ́ mẹ́ta báwo la ṣe máa dédé wá gbà lójijì pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Adẹ̀jọ́ sọ bàbá nínú 100 year clause yìí ibo ló ti jẹ jáde wá gangan sà.
ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn wa wọ́n mọ̀ ọ̀rọ̀ gbé jáde láì nídìí torí wọ́n ti ka ọdún mélòó kan fún ìlú táwọn òyìnbó tán ọjà ló máa jẹ ọjà ló jẹ́ fún àwọn òyìnbó ìta à ń pè ní trading post tẹ́ bá wo gbogbo documentation tó wà lẹ́yìn ẹni tó bá farabalẹ̀ ka document yẹn rí pé it's all about trade sọ̀rọ̀ mi yé yín and then foundation kíní yẹn gan ó lọ sẹ́yìn lọ sígbà tí àwọn British lù sí ogun ní South Africa wọ́n ń pè ní Boer War wọ́n wá jẹ gbèsè £250 million tán láti san owó yẹn padà fún South Africa ìgbà iná wá rán Lugard wọ́n withdraw from I think it was in East Africa at that time Lugard tá à ń sọ yìí ó máa ń lọ bọ̀ ni ìgbà míì àwa ní East Africa ìgbà míì àwa ní Hong Kong ìgbà míì àtúnwà ní London lọ́rọ̀ mi yé yín nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n wá sọ fún pé lò àwọn ò lè máa fún ẹ lówó láti rán ní Northern Territories ìyẹn Northern Nigeria pé owó táwọn fún ẹ yẹn àwọn láti yọ lára ẹ pé àwọn ò tẹ̀ ní fún ẹ mọ́ wá bó ṣe máa tọ́jú area tó sọ pé ó fi gbogbo ara fẹ́ràn tó yẹ pé ó máa tún sọ fún àwọn pé àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ torí point tó sọ pé nígbà yẹn Lugard sọ pé about 3.3 million ló wà ní Kano ní 1900 tí ẹ ń gbọ́ mi ò ẹ̀yin èèyàn mi so Lugard ní tiẹ̀ tó dáa ó tún ní tiẹ̀ tó láburú but gbà tí wọ́n wá ṣe kíní ẹ̀ tán ní kó ṣe ètò láti yọ owó yẹn kúrò ní àkáǹtì British Treasury kó máa gba owó yẹn láti sàlẹ̀ ìyẹn Southern Protectorate torí Southern Protectorate ti wà very rich all along àti pé àwọn èèyàn tó wà ní Southern Protectorate particularly àwọn Yorùbá wọ́n ti ní ẹ̀kọ́ èèbó láti over almost 100 years before that time that is around 1830 1840 àwọn Ajayi Crowther so unfortunately ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kọ ìtàn lára wọn wọ́n máa sọ pé Nàìjíríà Ajayi Crowther kì í ṣe Nàìjíríà Yorùbá man from West Africa ni ibikíbi tẹ́ bá ti rí kí ni ẹ̀ tán kọ Ajayi Crowther Nigerians ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fọkàn sí pé ó wrong kì í ṣe nǹkan tó jó òdodo so nígbà tí wọ́n wá ṣe tí wọ́n wá sọ fún pé kó ṣe ètò àti pa méjèèjì pọ̀ in fact Churchill sọ fún pé kán tẹ̀ fi north ilẹ̀ pé it's not fit for purpose that's Churchill at that time he was junior minister in the under secretary of the yes under secretary or something like it. Under secretary of state colonial office. Yeah, nígbà yẹn òkèjì mi ló ń bá mi tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ sìn torí àìjọba ń wá gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ni so òun tún mọ̀ ju èmi lọ so nígbà tí Lugard ṣàyàrí pé kíní kọ́ Churchill spoiled brat torí pé ọmọ olówó ni pé kò mọ nǹkan kan pé ibi táwọn ti rí ilẹ̀ tó dáa fún British government káwọn máa trade ló sọ pé káwọn jùnù so lọ́rọ̀ kan ṣá bí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti lọ nìyẹn then ìyàwó Lugard ní 1897 àbí ló mú kí ni orúkọ Nàìjíríà jáde ní from Niger area tó ní wọ́n kọ́ rò pé wọ́n máa pè wá ní Lugadian tẹ́ ń gbọ́ mi so òun ló wá sọ pé àyàwó wa ní pé tèmi Niger area làwọn dì pẹ̀lú àwọn French tẹ́ máa wo àwọn French àti British náà wá bọ́n ṣe máa pààlà fúnra wọn lórí ilẹ̀ onílẹ̀ torí àwọn fẹ́ wá ìtẹ ọjà bí àwọn ìlú yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn gbogbo ìlú tó wà láfíríkà they are trading posts for the Europeans àti nílùú láfíríkà so ká máa sọ̀rọ̀ bọ̀ gbà tí Lugard wá ṣe kíní yẹn tán
wọ́n Mr. Sati wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni tó ṣe yìí ó máa léwu lọ́jọ́ iwájú o ó ní ṣe temporary affairs temporary affairs ní arrangement ní Nàìjíríà jẹ́ pé kì í ṣe nǹkan tí àwọn rògbò máa pẹ́ kó tó tú ká because even òun gan náà ó ní premonition nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà to the point that pé ní 1919 tó fẹ́ kúrò ó kọ note pé àwọn Fúlàní o they are a menace and a nuisance to any community or people find themselves attached to. Àwọn bàbá unfortunately tí ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ ń sìn kò sí ọ̀rọ̀ 100 years lọ́rọ̀ yìí o. Dioleti tó súnmọ́ nǹkan tó yí àwọn èèyàn ń bèrè ìyẹn ní ti ìgbà tí wọ́n gba ìkejì Dioleti tó súnmọ́ ọ̀rọ̀ yẹn Afọlábí àkà fún yín sìn tó ra ìjọ́jọ́kòó lórí ọ̀rọ̀ láti over 25 years tá a ti pàdé. Ẹ dúró ẹ gbọ́. Under Secretary of State at the Colonial Office, Winston Churchill, ó sọ fún Lugard ní pé kó get rid Northern Protectorate because wọ́n make owó láti bẹ̀. Told Lugard to get rid of the Northern Protectorate. That was in 1902, and there was a big argument between himself and Lugard, where Lugard referred to him as a sports brat because of his privileged background. Now, as at 1900, when the charter of the Royal Niger Company was revoked by Queen Victoria, because the Royal Niger Company was in charge of Nigeria, it was the one that brought the area together, and it was known as the Royal Niger Company Territories until 6th of June 1897. So when the charter of the Royal Niger Company was revoked by Queen Victoria and its assets and territories were transferred to the British government on January 1, 1900, the British government agreed to pay the Royal Niger Company 1/2 of all royalties produced on mineral resources for a period of 99 years. Royal Niger Company became United African Company, the UAC. So for a period of 99 years, that's from 1900 to 1999. So the payments have finished. Okay. But trading post ni wa o, àìṣe nation o. So there is nothing about 100 years there. There is nothing about 100 years. The guardian was asked by Mr. Saki, told Mr. Saki that the amalgamation arrangement was going to be temporary at any rate in part. That was the language. Temporary. That was the language Lugard used, and it was quoted in Administration of Nigeria from 1900 to 1960 by I.F. Nicholson. Yeah. And the person who questioned Lugard at the Colonial Office at that time was one Mr. C. Strachey. The amalgamation document we have, sir. Yeah. Is it certified? Because some people are saying, oh, the amalgamation document you posted was not certified. Certified by who? Certified by who? They don't know what they're talking about. Let them go and read the document. Turn back, no more. Let them go and read the document. That document was produced by Lugard. Let them go and read it. Certified by Lugard, dead Lugard. Lugard died in 1945. Yeah. Let them go and read it. Let them go into the British Library. Okay. For the who is asking for certification? Let them go into the British Library. You don't know how to look for any place in this country. You go into the British Library or you go into the Public Records Office. They don't trade in fake documents. And that one I sent to you was revised in 2006 by the House of Parliament.
The one I had in 1999 was the one we got from the Her Majesty's press, Francas. These Published are all by Francas. It's yes. published by Francas. So we already had it, and the first items there were the original deposition for the amalgamation, which, as you know, the 10th item, the Northerners celebrated it. We didn't celebrate it. We have additional information which was extracted from that to just make it okay. This is not that Nigeria, where you'll be asking for certified documents. Certified by who? By which court? So the document that is certified is a document that has been taken to a court. And that document, If you want the document, if you want your own copy of the documents, go to the public records office at Q. And then you buy it. As at the time that document was released, again, hold on, let me make it clear to people. That document has been in the open space. Our political leaders of those days refused to find out. They do not care. They because did they not wanted care Nigeria. because the document was sold for a pittance, 1 shilling 3 pence. 1 shilling 3 pence. They didn't care about the document. All they wanted to do was we shall subsume our differences for freedom. And those are the differences. That's why they are now being killed by headsmen. So it's a very sad situation that our people are still bothered. In fact, the younger ones they were just want to find out the truth, because the truth shall make you free. If we don't do that, we'll just the colonial secretary at the time, Oliver Lightfoot, saying, "Let me warn you all now. It is the presence of the British that's keeping Nigeria together. Let nobody forget this." They decided to discard the warning of Oliver Lightfoot. Do they know more than Lightfoot? And one thing they didn't realize is that, as at that time, Britain was still in charge of its own property, because the trading post was their property. They realized it. They were greedy. Why would they realize it? Why would they realize it? Were they not still in the other colony? And they still greedy. Before he came to that meeting, as Secretary of State for the colonies, he would have read Nigeria's history right from when they first met Clapperton. When Muhammad Bello met Clapperton in March of 1822. He would have had to read all the history right until that day. They came there, they didn't have any drink, they didn't read anything, they didn't have any materials. All they came there to do was to antagonize the British. And that's why they are where they are now. That's why they are being killed. You see, it's unfortunate that we have to be very blunt about this situation. If you want to know anything about this country, anything about the colonies, just go to the British Library. If you leave the British Library, you go to the National Archives at Q, the Public Records Office. They don't issue fake documents. It's not Nigeria. They don't go around issuing fake documents. Let me try and if, like we said earlier, that document was revised 2006, and nothing was removed from it. From the copy I have in my book, published in the book we jointly published with him and a team. Before we published it, it had been published by Papa Ekine, another man, another lawyer, a lawyer. The same document we kept. Papa Ekine was the first to publish it, first Nigerian to publish it, and he sent it throughout the world to all leaders, world leaders. None of them came and started asking for certification. After we published, universities in the UK asked for copies of the book. Oxford, Cambridge, all the major universities, Dublin. Let's go to the British Library asked for a copy. The British Library again asked for a copy of what we have done, which we extracted from them, to see how we are presenting it to our people. But our people had refused. We sent copies to all governments in Nigeria then. All the state governments, the National Assembly. We didn't send 100 governments around the world. 100 governments. And the United Nations with cover letters. And the United Nations.
uncles and So daddies, let me if put we it want this to way. get out of this, Number number one, this way. the fault is not with the British. Mostly. Hold on, 1 minute. Let's put it this way, right? There's a say among our people that if you want to hide anything from our people, put it in the book. As long as the book is not a Bible or a Quran, they will never find it. So this information has been hidden for so long. Mr. Temitope, are you stunned with this? Well, níwọ̀nba gbogbo ohun tí mo ti rí eléyìí gan ló yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá fi mọ̀ wípé ohun tí à ń rí ní sáà yìí kò ṣe nǹkan tó yẹ kí a wà nú ẹ̀ rárá. Àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ ti sọ even before now in the 60s pé ó dà pé Yorùbá dá dúró ní bí gbogbo nǹkan ṣe rí báyìí nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ náà ni àwọn dáàdì wa àti brọ́dà yẹn ń sọ ń sìn ẹ wo ìwò onú tó fi ń hàn téèyàn bá ní àṣírí lọ́wọ́ ohun tó ń jẹ́ òtítọ́ kò sí bí àwọn ènìyàn tiẹ̀ ṣe lè bọ́ ṣe lè gbìmọ̀ lórí ẹ̀ pé àwọn ilé kíní wọ́n sọ òtítọ́ yẹn náà ló máa borí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ má bínú pé mo fẹ́ pòwe yìí a kì í so ẹran mẹ́ran kí ìkan wá kàn pa. àwẹ̀ wọ́n ti ṣe léyìí o wọ́n dẹ̀ ti ń pa wọn pa. ẹ ṣe báyìí so bí mo ṣe ń sọ lọ ṣe rí bí ọmọ bàbá wọn ṣe wá rí sí ẹ ò wọ́n kàn pa kúdí wọ́n kàn pa. Okay, Mr. No. Gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń wo ìpín wákàtí kẹ agbára tó bá fẹ́ pé kí àwọn ọmọ Odùduwà kí wọ́n wà pẹ̀lú gbogbo ìjìyà àti ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ọ̀tá yín ni abẹ́ẹ̀gbọ́ ọ̀tá yín lonítọ̀hún nítorí pé àwọn British tó ń so wá pọ̀ nítorí àǹfààní àwọn tó bá tó gbà báyìí gbogbo whatever amalgamation proclamation gbogbo ẹ̀ asis ó mì pé láti ẹ̀ gan kò sí nǹkan tó tiẹ̀ ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé epo tó wà ní ìlú Nàìjíríà yẹn òun ló fà á tó jẹ́ pé ojú àwọn èèyàn ràn mọ́ ìlú yẹn láti sọ pé ìkànnì wa kì í ṣe kan èdè ni ohun a fi mọ àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn kan náà. Administration of Nigeria from 1900 to 1960 ìwé tó ń jẹ́ Administration of Nigeria from 1900 to 1960 1969 láti publish before the end of the Civil War 1969. pé káwọn èèyàn wá lè rí. wọ́n yẹ sọ sínú ìwé yẹn nǹkan tí lùgá sọ wípé temporary arrangement ní Nàìjíríà wọ́n yẹ sọ sínú ìwé yẹn gẹ́gẹ́ sọ 1969. ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí èèyàn dúdú tẹ bá fẹ́ fi àṣírí pamọ́ fún èèyàn dúdú ẹ kọ sínú ìwé ní wo bẹ̀ ṣé gbogbo èyí èèyàn kan jẹ gàba ó ní èèyàn ṣe bàbá rẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn jìyà ọ̀pọ̀ èèyàn kú mo ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ wípé ohun tí à ń sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ó di ohun tá a ti ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báyìí ó ju agbára gbogbo wa lọ ó ju gbogbo agbára ọba lọ àwọn ọba ò lágbára lórí ẹ̀ àwọn alálẹ̀ ló ń dì ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù ẹ̀jẹ̀ aláìpẹ́ ní inú lẹ́tà tí àwọn British parliamentarians tí wọ́n kọ wọ́n refer sí the killing by the Expiry newspaper ó ní ẹ̀yìn tó refer sí àyè over 6,000 people killed and wọ́n ti refer sí as genocide. In fact not only wọn wá dúró bẹ́ẹ̀ wọn ò dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé lọ sí international court ní The Hague. à ń bèèrè fún àwọn Nàìjíríà tó wá wọ́n sọ̀sọ̀ fún káàkiri.
ẹ̀tọ́ wa ni òun ni mo ṣe bẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yóò ń ṣe pé ẹ̀bá kan ni mo ṣe jẹ́ o kò sí bó ṣe jẹ́ o kò sẹ́ni tó tó lọ́hùn kò sí bó ṣe jẹ́ kankan àtọba àtìjòyè àtọmọdé àtàgbà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fi ìhónú ní peacefully láti jẹ́ kí gbogbo ayé gbogbo àwọn alágbára tó wà nù ayé kọ́ mọ̀ pé bọ́ọ̀rọ̀ ìṣe jẹ́ o àti tó a fẹ́ wà láyé ara wa ààbò wa fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n èrú parọ́ fún wa lórí ọ̀rọ̀ ààbò ẹ ti rí pé gbogbo àwọn oníwàhálà even intelligence United States ó ti fún wa wípé àwọn oníbàdàrú àwọn oníwàhálà lúgọ káàkiri àgbẹ̀ wa. ẹ jẹ́ ká bá àwa rí àwa ń gbọ́ yẹn àwọn kan nítorí tọ́lọ́kọ́bọ̀ tó ń rí àbí nítorí owó oúnjẹ tó ń rí wọ́n ní ẹjẹ́ àwọn bẹ̀ ẹjẹ́ a máa ṣe lọ a lè ṣe lọ o nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń kú àwọn tó fẹ́ ní ká máa ṣe lọ yẹn ohun tá a máa fi gbà kán máa ṣe lọ ni pé kán gbé ilé wọn kúrò níbi àlàáfíà tó wà yẹn kán gbé lọ sí gbogbo ikú tẹ́lẹ̀. Mr. Adejo kí lẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. ó tù ẹ ṣe gan bàbá wa mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ inú mi dùn pẹ̀lú ètò tá à ń ṣe ní alẹ́ èyàn kan tí ò yé oníkálukú so ó yẹ kí máa píkì nǹkan díẹ̀díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ ní alẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ amalgamation wa sọ tẹ́lẹ̀ mo nínà pé irọ́ náà fi bẹ̀rẹ̀ so irọ́ tó dẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní kò lè pé wa irọ́ náà fi ń ba lọ títí dédé yìí pọ̀ tí ó wá ń ṣe mí láàánú tá a bá rí ọmọ Yorùbá kọ́ wa ní kò sí ọ̀rọ̀ Oòduà tá a gbé lọ kẹ́nìyẹn kó kọ́kọ́ sun oorun mẹ́ta tí èèyàn ń sunrin ò bá jẹ́ obìnrin ń sọ̀rọ̀ politician kì í sọ̀rọ̀ mo jẹ́ PDP àbí mo jẹ́ ìyẹn kan pọ̀ ó kọjá ó kọjá ọ̀rọ̀ ẹ̀mí rèé ẹgbẹ́ mi rèé àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn tẹ bá wo ìtọ́ ń gbé ẹ̀ wò pé wọ́n tẹ̀ ní interest nínú history wa pé culture wa rárá so tá a relation ti lọ ìgbé ayé wo lẹ rò pé àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn máa ẹ fi ìpè ó máa ṣẹlẹ̀ àdúgbò pọ̀ yìí sìn àwọn rẹ́ẹ̀dì láti fi bọ́n láti fi gba ẹ̀fìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́lé ẹ máa wá wọlé ọmọ onílẹ̀ a máa ń tì fún ààrẹ tó wá láti. títí ìṣì lórí ọ̀rọ̀ wa ní Nàìjíríà àpò ara wọn ló roko sí wọn ò ní ṣe nǹkan tí ò ní benefit wọn ibi táwọn ti fẹ́ jẹ ibẹ̀ làwọn ń dù so inú mi wá because àwọn onílẹ̀ ló gbé kalẹ̀ àwọn onílẹ̀ ló gbé kalẹ̀ ó kọjá ara mi ó kọjá agbára wa bí ó kọjá àwọn ọba látó àti iṣu fùrọ̀ máa là bí pé àti tó báyìí ti là so ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo fẹ́ kí aṣọ pọ̀ ẹ̀mí ẹnìkan kan rẹ́dì kó wa lómi ọdún because àwọn tá à ń wò yìí náà wọ́n mọrú èèyàn tí Yorùbá jẹ́ wọ́n mọrú ẹ̀yà wa wọ́n mọrú agbára tá a ní tá a lè fi ṣe àǹfààní fúnra wa because káwọn òyìnbó tó wá sí ọ̀dọ̀ wa nígbà tán dé wọ́n dé bá wa tò ètò ti wà ńlẹ̀ a ti ń ṣe ìjọba àwa ara wa a ti ní gbogbo nǹkan tó yẹ kí orílẹ̀-èdè ní kí ló ń pè lórílẹ̀-èdè ibi tí èdè wa bá ti ṣe ẹyọ kan ibi táwọn èdè ẹyọ kan tí ò ń sí èdè míì nǹkan tó ń pè lórílẹ̀-èdè nìyí ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin ìyá wa ẹ bójú wọlẹ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ sọ pé Oòduà tá à ń ṣe ya àníṣẹ́ kò
ní pọ́ọ̀tì ẹ̀yìn ro tí ń sìn tí tó ń ṣe òṣèlú ó lè má láǹfààní láti ṣe òṣèlú ìwọ tó ń ṣe ọmọ ẹ ọmọ tó bí ó lè láǹfààní láti má ṣe agbèrò sísítẹ́ẹ̀mù tó pátá ń lọ́wọ́ nínú question náà bó ṣe ń pa kúkúrú ló ń pa àgbà lọ́nà kan àbí ìkejì tí ò bá pa ẹ́ níbi tàwọn ọlọ́pàá wa tí wọ́n kàn yìnbọn pààyàn ó máa fi tó bá síìkì tó lè rí hospital tó dá lọ àbí kó pa ẹ́ pẹ̀lú ebi kó pa ẹ́ lórí nǹkan tí wọ́n gan gbẹ́kẹ̀lé pé òun dá business sílẹ̀ because ọmọ tá ò kọ́ lè ní òun ló máa gbélé ta kọ́tà àwọn generation tó ń bọ̀ yìí wọ́n rẹ́dì láti fa ẹni tó wà lókè jábọ́ tá a bá tètè fa wa kí àwọn obìnrin wa káwọn náà ró ìró wọn láti dẹ́kun ìwà bàjẹ́ because ibi tó ń bá lọ yìí ẹ̀yin bá ní owó àti iná ó máa di wàhálà ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé lówó ẹ ra mọ́tò àti gùn láàrin ìlú Nàìjíríà ó máa di wàhálà because àwọn ọmọ tó ń bọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ wà lójú wọn àwọn kan fẹ́ gbádùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà ní ìlú òkèèrè tó fẹ́ wá dá iṣẹ́ sílẹ̀ láti wá ṣe nǹkan míì láti jẹ́ pé kó jẹ́ àǹfààní fún àwa ọmọ dúdú wa. ẹ ṣé gan ni bàbá wa àdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. nígbà tí àwọn kan ń fà ẹjọ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lo ẹ̀tanú eléyìí kọjá PDP àbí APC ó kọjá ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ wa lélẹ́yìí ọ̀rọ̀ ara wa lélẹ́yìí láàrin ikú ìyè lélẹ́yìí ń sin gbogbo àdúgbò wa gbólẹ̀ Yorùbá náà ti fi bọ́n surround so tán bá jẹ́ òrùnjọ́ kan tán gbogbo àdúgbò kan run ìwọ tó ń ṣe PDP tó ń ṣe PC àwọn tó máa wọn ò ní béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé PC làwọn eléyìí o ṣé PDP làwọn because wọ́n fẹ́ gbà nǹkan tẹ́ ẹ ní. ẹ jẹ́ kí n dá yín dúró mẹ́rin náà for a second, right? If you are just joining us, a very big welcome to everybody who has joined us on this program tonight. nǹkan tá à ń ṣe láyé ni pé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira nǹkan tí mo lè pè nìyẹn nítorí pé a ní láti mọ òótọ́ kákan má máa pariwo kán má máa fi wá ṣe yẹ pé ariwo ṣìwò làwọn ilé ìpa wá pa fún ọkàn tí ẹ mọ ọkàn tí wọ́n sọ gbogbo wọn mọ ọkàn tó ń sọ yẹn afẹ́ kó kó nínú ọ̀rọ̀ ayé wa afẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ nǹkan tó jẹ́ òtítọ́ nìkan no matter how bitter how bad it is we just want the truth only and nothing but the truth. Yes, some people might be saying it, I might be saying it, you might be saying it, it's because you don't know before. But now that you know, we need to let everybody know the truth about things. The truth about it. The very truth and but nothing but the truth about it. If you're watching it us on YouTube, please like the channel and press the bell for easy notification. It will go a longer way for both me and you because you will get to know about what you need to know. Everybody watching on YouTube now, thank you. I can see a lot of you. Even people are watching it far more on YouTube than Facebook tonight. So please press I want to see at least 50 new likes on our YouTube channel tonight. 50 new likes on our YouTube channel. Please spare me that. Just click subscribe and hit the bell, the red bell, the notification, so that you can get a notification when we do another program. Thank you. I love you guys. I can see that flying up and I really love that. Just Sunday, just Sunday. Ani àlejò pàtàkì kan àgbàlagbà ni wọ́n Ọ̀jájá Ọ̀ọ̀ni ọ̀fun ọba kábíyèsí o Ẹnìtàn kábíyèsí o Ọ̀jájá ti second ní ìjọ Sunday lẹ́ni a béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe agbátẹrù ètò ọlọ́jọ́ festival ní Ilé-Ifẹ̀ lẹ́ni Dr. Adéjùwọ̀n a béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn nípa ọlọ́jọ́ festival wọ́n dẹ̀ fi yé wa pé níjọ́ Sunday àti gbáradì láti gba kábíyèsí wa Onírìṣà ọba Adéwùsì Ẹnìtàn Ọ̀jájá second lálejò èmi ò lè ṣe o nǹkan tó bá tó ń lọ àwọn afi ń wé òun
arábìnrin wa Ìrèlú Àbíkádé ní aago 6 ìrọ̀lẹ́ la máa pàdé wọn lórí ètò tí a máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn. 14 péré mo ṣì rí lórí like ní alẹ́ lórí channel yẹn. Please like it more, like it more, like it more. I want the figures to go up. Please spare me that. I have it in one there, and I'm sure at least half of you have not subscribed to the channel before. Please ever subscribe to it. The day may change to Monday, sir. Okay, I've just got the message that the interview might be Monday. It's not confirmed. They've just sent a message that it might be Monday. So the day may change to Monday, sir. Okay, if it changes to Monday, we will let you know. So, but Okay. Bawa sọ̀rọ̀. Ọ̀la fẹ́ bá ọmọ sọ̀rọ̀, kò sí nǹkan táwọn ọmọ fẹ́ ṣe ju pé káwọn ọmọ náà a máa fààyè sílẹ̀ fún wọn láti jẹ́ kán bá a sọ̀rọ̀ ni. Ó dẹ̀ dá mi lójú pé gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀ ni wọ́n máa bá yín sọ níjọ́ náà. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ miss it, please like the page so that you can get notification when we start. Kí a tó máa lọ, mo rí ọ̀gbẹ́ni Ọ̀dẹ́tọ́lá, wọ́n ti ń gbìyànjú láti wọlé padà láti bí ìṣẹ́jú 2-3 sẹ́yìn. Wọ́n wọlé wọ́n jáde ó dáhùn pé kìíní yẹn fún wọn ní wàhálà díẹ̀. Ẹ try dáadáa bàbá wa, ẹ máa wọlé lágbára Ọlọ́run, kò sí nǹkan tó máa fún yín ní wàhálà. I'm happy fún ètò yìí o, thank you very much. Kí n tó gbàgbé, èèyàn kan lórí YouTube wọ́n béèrè question kan, wọ́n ní màá dẹ̀ jẹ́ kí question yẹn lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Alex Ajala. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn ní pé, please sir, I was told that the Treaty of Amalgamation was signed on a public holiday, and this makes the document to be foiled. How true was this, sir? But kí bàbá tó sọ̀rọ̀, màá kọ́kọ́ sọ nǹkan kan kékeré kan. Tẹ́ bá lọ ṣe marriage ní registrar níjọ́ Saturday, which is a holiday, right? Does it make it void? Bàbá, ẹ bá dá sí. There was no one, nobody signed anything. Ọlọ́run á gbà fún wa. Ẹ jẹ́ dá wọn lóhùn, nǹkan tó sign. We were not involved. We were not involved. But the Africans were never involved. The local community was not involved in the amalgamation. Where they were involved was in signing treaties to enter into the protectorate. And the person who signed on behalf of the Yorubas, who signed the treaty in 1893 to take the Yoruba land, with the exception of Lagos, which was already a colony, into the southern protectorate, was Alaafin Adeyemi the first. Alaafin Adeyemi the first. And when he signed in 1893, there were, as witness, they had William Shita, also known as William Shita Bey, the Lagos merchant, who was his cousin, as a witness. Another Nigerian who was present at that time, Another Yoruba man who was present at the signing and was a lawyer, Sir Kitoyi Ajasa, the father of Lady Onikon Abayomi. Sir Kitoyi Ajasa. Sir Kitoyi Ajasa was the second chairman of the Nigerian Bar Association after the death of the first chairman of the Nigerian Bar Association, Chief Christopher Alexander Shapara Williams, the Lord Deity of Ilesha, who died in 1915. Now, this is just a warning for those who keep on thinking that they can enter into some arrangement or whatever with the Fulani because they are looking for power. Afonja did the same thing in 1826, despite the warning of Alimi, who had been introduced to him by Chief Sholagbemu of Ilorin. When Alimi died, Alimi's son, Abdusalam,
was the one that attacked the Okesuna compound of Afonja in order to take Ilorin. Alimi had warned Afonja before he died that he doesn't have any interest in the territory, but his sons might have an interest. But Afonja did not listen, wanted to collaborate because he wanted to challenge the Alaafin of Oyo, at the time. Alaafin, Alaafin of Oyo. And I believe the Alaafin of Oyo at the time was Alaafin Magbeti. Anyway, Afonja's compound was attacked and the siege was laid around the compound to come out. He ate everything inside that compound, including rats and cockroaches and leaves and barks and trees and everything. When all that was finished, he came out of the compound. He was shot with so many arrows that he died standing up, supported by poisonous arrows. After which his body, his corpse, was carried to the Ilorin market square and burnt to ashes by these Fulanis. By the Fulanis, to signify the end of his reign, his control of Ilorin as the first Oba of Ilorin and the first Oba in Yoruba proper. Before that time, the only Oba was the Oba of Benin. And prior to Afonja's reign, his father, Afonja's father, Laderin, was the Baale of Ilorin. And before Laderin, Afonja's grandfather, Bashi, had been the Baale of Ilorin. So it was when it got to Afonja that the rule ended. His Okesuna compound is still there. The Afonja family are still in Ilorin. The Sholagberu family also, who went and brought her, they are still there. So and now we have some Yorubas also who are the new Sholagberus and the new Afonjas who feel that they can form an alliance with the Fulanis. You know, it was an alliance was also formed with the Fulanis in 1979 by the MPN, you know, which brought Shagari to power, which was supposed to be the party that had been enshrined into the constitution of the MPN, the rotational presidency principle. But as soon as Shagari came in, things changed. And when the late MKO Abiola went to see him, you know, after Diko said the presidency was not for sale and all that, and Shagari did not want the party to fall apart, he invited Abiola to his office in Ribadu Road, and Abiola went to see him and asked him, Mr. President, what happened to our cast iron agreement to rotate the presidency between North and South? Shagari's reply, well, Chief, you see, it's like on a farm. Allah has willed it that some people have to hold on while some people will die. It was this statement that caused Abiola to exit the MPN in 1982. He tore his party card and left the party. And eventually, in 1993, when he won an election, then the election was annulled, and he was later assassinated. Almost similar to Afonja's. So the warning is always there. So those who think that they can form an alliance with the Fulani and they will succeed, they only need to go and read the history of all those who have formed alliances with the Fulani. There has not been one single alliance that has led to success. It always leads to disaster and death. Disaster and death. That is how alliances with the Fulani for political power always ends. You do not use the Fulani as a ladder to power. The Fulani don't allow anybody to use them as a ladder to power. They don't share power. They don't believe in sharing power. They are black Arabs. They don't share power, especially with Negroes, because they see Negroes as slaves. But again, it goes back to this reading culture. People don't have any reading culture, so they don't know anything. That's why we're in this problem. They don't know anything. The Fulani do not share power with anybody. Can you hold on a minute, please? Yeah, the people online has been telling me some few things. Yeah,
they said we need to sign the petition, because when we get the petition to 10,000, that is why this Baroness was able to write something about it. So imagine we get it to 25,000. What's going to happen? Imagine we get it to so much. Go ahead. Correct. Oh, Baroness, don't Nigeria. Yeah. The Baroness had been part of a joint parliamentary team that went to Plateau State in Nigeria for a direct investigation. And when they got there, what they saw was later confirmed by General Theophilus Danjuma, General Zamani Lekot, and Chief Solomon Asemota when they came to the parliament in the UK. When they got to Plateau State, they saw that the headsmen were armed with AK-47 assault rifles, and some of them had they said they saw a grenade launcher, and they were wondering, how did these people get this equipment? So that answer was later provided by none other than the former Nigerian Defense Minister under Obasanjo and former Chief of Army Staff again under Obasanjo during the military rule that ended in 1979. Lieutenant General Theophilus Danjuma retired, who made an allegation publicly that the army was colluding with the Fulanis. I also saw him on TV make this allegation at the Taraba State University convocation, where after he threw away the microphone. Okay, so let's go to Mr. Nanga. Mr. Odetola has read part of the amalgamation documents that you provide to us, that we were able to. What's your experience about the amalgamation document, Mr. Odetola? Well, I wasn't born when the document was produced or signed. So I would not. Signed. I will not have an experience, but I have an opinion. Okay, opinion about your reading. Yes, thank you, the man. It's a privilege always to come on your show. In state formation and in nationhood, there will be a beginning and there will be a journey. Before the amalgamation document, there were protectorates of the South, protectorate of the North. Even in the South, there was Calabar colony, there was Lagos colony, and the Egbas, they were independent nation. So we have all these little small entities brought together within the amalgamation document. So it is to bring a country together. Don't forget that British government wanted a big Negro country, a big black country, and the north and south of Nigeria present them with that opportunity. If you look at the map of Africa, Nigeria is a massive country. The south is densely forest area, coastal area, and the north is savanna stroke dry land. So they have had different type of government in the north and in the south, and in the south as well. They have two type of government in the east and in the west. So these are the things that the amalgamation document brings together, bring all this coloration, all these entities, all these different government practices. The amalgamation document brings them together. I am not aware of those who signed it. I don't know. I have never read that there is an expiry date on the document. So these are my own opinion on that at the moment.
Ajala, because the amalgamation document, let me restate again. The amalgamation document was an internal thing of the colonial office. It didn't have any involvement of the peoples that make up the territory. Where their involvement ended was when the British came and brought them into protectorates. Some of them they had to defeat in war, such as Sokoto, where they killed Sultan Atahir first before they took Sokoto, and then I think they killed the emir of Kano as well. Yeah. And put a new emir in Kano, put another Sultan in Sokoto. In Egba land in 1918, there was a war before they brought the Egbas into southern Nigeria. They also had a Niger Coast Protectorate. So they brought everything together to form the Southern Protectorate. And even then, the Ijebus were also fought to a halt. The Ijebus were fought earlier on because the Ijebus were blocking access into the interior. It's all about trade. For trade. The Ijebus were making money selling arms, collecting arms from the British and selling it to the interior. You know. And like I said before, amalgamation was an internal thing of the British. The reason why they had to amalgamate the Northern and Southern Protectorate, read the British Empire by Neil Ferguson. Neil Ferguson was a professor of financial history at the London School of Economics. He graduated from Jesus College, Cambridge University, lectured at Cambridge, lectured at Oxford University, lectured at London School of Economics and Harvard University. He stated clearly in his book about the British Empire that the Northern Protectorate was bankrupt. The British was also bankrupt because the British had lost the Boer War and had to rebuild South Africa, and it cost them £250 million as at 1900. So they had no money to be funding the Northern Protectorate. And they told you guys to get rid of them. Like I said, in 1902, the former British Prime Minister, who was then the Under-Secretary of State at the Colonial Office, Sir Winston Churchill, told Lugard that he was to jettison the Northern Protectorate because they were not making any money from there. They were having to give them £300,000 a year from the British Treasury, and they wanted to stop it. They were taking money from the South too. By 1906, they were taking £25,000 from the South. So eventually, they joined the South and the North. So in order to relieve, they've been taking money from. Yes, in order to remove the burden. The burden, as they described it, that Lugard had lashed around the neck of the treasury. If you go and read I.F. Nicholson's administration of Nigeria from 1900 to 1960, it stated clearly there. But I.F. Nicholson did not tell us the reason why the amalgamation took place. It was Neil Ferguson, professor of history, professor of financial history, Jesus College, Cambridge, Oxford University, London School of Economics and Political Science, Harvard University. He was the one who revealed why the amalgamation of Nigeria came into being. And Neil Ferguson is married to a Somalian. He's a young professor. I think he's in his 50s now. Okay, thank you very much for all this information. We really appreciate all this information because it will set our people free. We were told that you will know the truth and the truth will set you free. Mr. Temitope, just before we round it up, or is there anything advice you want to give us on this matter, on this subject matter, Mr. Temitope? Yes. As a matter of fact, I would want to say this, right? This is a very clear message. Whether we're trying to talk about the 1914 amalgamation or not, Nigeria, the stance, cannot hold itself because, like I said in Yoruba, when you have parties in a marriage and it doesn't augur well, the best for
is to go their way, separate way, rather than constitute nuisance or eventually, the death of one of the partners. What am I trying to say in essence? As it stands today, you have to be honest with yourself. Wherever you're watching me from, you have to be truthful with yourself. No politics about it. No sentiment about it. Nigeria is not working. The Yorubas are suffering, and we will not open our eyes and allow all this, killings and shenanigans to continue just because we want to exist within an entity called Nigeria. Apparently, from everything I've listened to, all the way from London, it shows that there was never a country. It was just a trade treaty. So, what are we talking about? To buttress your point, Yeah. Margaret Thatcher, the former British Prime Minister, said, and I quote, in her memoirs, The Downing Street Years, Nigeria is a somewhat artificial country, divided between the Muslim North and the Christian and pagan South. It is a difficult country to run. That's on page. That is so true. I took a course in Princeton. I took a course in Princeton years ago. Nigeria is one of the case studies. You know what the course is? Making government work in difficult places. So everybody around the world, let me tell you, you are just deceiving yourself if you're sitting there thinking we have a country. Everybody around the world, I've heard so many witnesses tell me they don't deal with Nigeria. Nigeria is a difficult place. It's a difficult place. Coupled with the fact that everything will be, truth is subdued, everything is submerged. When you still want to continue in that kind of place, there's something wrong somewhere. Anyone who sees, someone coming to his father's house, rape his sisters, kill his sons or brothers, and still say, "Oh, that man is a good man." That person needs psychiatric help, and that is the truth. I just urge every Nigerian, everybody, to please peacefully, quietly, solemnly rally for our cause. Yoruba nation will be by the powers of Oodua. Eshigo. Thank you very much. Okay, go ahead. Furthermore, Go ahead, sir. Furthermore, to buttress your point, Nigeria is the only country that is described as a federation, but actually is run as a unitary system. In a federation, Apapa Port will belong to Lagos. It will be called Lagos Port. It will be called Lagos Port. Los Angeles Port does not belong to the United States federal government in Washington. No. So the same thing with the stock exchange. Have you ever had any apart from Nigeria Stock Exchange? The stock exchange is named after the city where it is birthed. The Nigerian Stock Exchange was birthed in Lagos by Yorubas. They started it. I made a comment earlier. I said I think one of the major problems of Nigeria is because we have oil. If we were a country where people and nations or states would have to run themselves, I'm telling you, at this point Nigeria would not even exist, because everybody would have exited and say, hey, we'll go and manage ourselves. We'll know how to get loans for our people and take care of our people. The alternative that I tell people is this: if the Fulanis were the ones who populated the Niger Delta, Nigeria would not exist. They would have cut you off a long time ago. Longest time. They will cut you off. Yeah. If the oil was in the north of Nigeria, Nigeria would not exist, because they will not share their resources with you. It's true. They will not share their resources with you.
And that's why in our book they were trying to brag that they had enough minerals to survive. Yet they wasted over £2 billion of NNPC money looking for oil in the north, and they found nothing. Again, when Buhari got back there, they started the same game show, trying to look for oil and wasting the money that shall be used in development of our resources. The development of, in fact, I'm not the kind who believes that we should be sharing the oil with the people of Niger Delta. It's their own. It does not belong to Nigeria. It belongs to even the person on whose land that oil comes from. And that's why you have Texan oil barons. And if you know the history of oil exploration and sale, and if you have a pipeline passing through the front of your house, you'll be paid royalties forever until that pipeline is removed. That your household will be getting money from. Is that happening in Nigeria? No. Look at the wretchedness of Niger Delta. Yet we say we have a country. So it's an eyesore. It's an eyesore. Okay, let's go to what the oil industry in Nigeria has been misery. Misery. Especially for the people in Niger Delta. Misery. Let's go to Mr. Adejo. My advice Mr. Adejo. true son Oodua and the true daughter of Oodua nation is now. Stand up right and let's do it together. United we divided we fall. October 4th is our day. Please make it together. Oodua with us. Thank you very much. Yeah. One thing I'm going to do And tomorrow. for that October 1st, we like to give a message Yes, you said to everyone. Yeah. But there are some other things that will come up later from our president, Professor Banji Akintoye. But the initial thing I want to say is that I will implore everyone to march with a sober mind, not run and make noise, to show to the international community that we are sad and we are sober about the existence of a Nigeria we know nothing about its construction. And so that's the point. It is not the British per se now that is our problem. It is us. Because if we had listened to all the warnings from the beginning, we will not be where we are. I will not be in London. We will be having tourists coming to our country to see the beautiful Yoruba country, and the mountains, the rivers, and all that. Yeah. So please, I want from this platform to appeal to everybody coming out on October 1st to be sober, to see that we are trying to emerge from darkness into light. That is the vision I want everyone to have. We are trying to emerge from darkness that we put ourselves in. That's what I say, into light. And that light, like Olódùmarè ti fi àṣẹ sí, ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ máa fi gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní lágbára Olódùmarè. On that of October 1st. Yes. I want to finish something. But I finish what you're saying, sir. I'm sorry. Tẹ́rí àṣẹ tí ọ̀gbẹ́ni wa sọ, ó wà lára àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ní agbára Olódùmarè. Títí next program màá sọ bó ṣe máa jẹ́, torí ẹ̀ mo ṣe ń bẹ̀ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá àti tí ò fẹ́ gbọ́ àti tó fẹ́ gbọ́, àṣẹ lọ̀rọ̀ wa. À ń kúrò nínú òkùnkùn, a máa bọ́ sínú mọ́lẹ̀. Ní òkùnkùn láti wà látọdún yìí. Gbogbo iyì tó yẹ ká ti ní, ìta ní fẹ́rẹ́ ní between 1951 and 62 tó ti parẹ́. Tẹ́ pé by now ó yẹ ká wà náà máa celebrate 66 years of free air service. Mo ló wà ń sìn. Ẹni tí ò bá lówó kò lè lọ sí nílẹ̀ wa. Torí pé a fẹ́ bá àwọn èèyàn tá a gbédè wọn tá a mọ ibi tí wọ́n ti wá, a fẹ́ bá wọn ṣèlú pọ̀. Ṣé tí òyìnbó bá wá sáàrin wa, ṣé a lè rán baálẹ̀ kan pé kó kọjá lóde Ọya
sókè lọ́hùn pé ẹ̀yin ará bíbá jẹ́ ká yọ òṣèlú pọ̀ àdáná máa fi léyìn padà tàbí kọ́ fi gòjé kọ́ fi gé gólú àìlórí sọnù. Kẹ́rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀rọ̀ gidi ni o ìkọ̀kọ̀ tí àáfẹ́ èbó àròbí a máa sọ pé we are one kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí bá fèdè Yorùbá sọ pé ìkan náà ni wá ẹ tó bá gbédè mi ló máa sọ pé ìkan náà ni wá ṣé Fúlàní máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ tàbí Ìgbò. Rárá o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pòfẹ́sọ̀ wọn á máa kóòtì Rousseau kíni Destan John Locke àti gbogbo ẹ̀ kò philosophy yẹn is for them. Tẹ́ bá wo Rousseau is for the nation of France and the way they want to live. How can that be applied to us? Our philosophy should be the one that our norm are developed. If àwọn àgbààgbà wa ti sọ, my great grandfather told me when I was growing up, I was in primary school pé nǹkan burúkú ni pé ká jọ wà nílùú kan náà pẹ̀lú àwọn Ìgbò àti Hausa kólúkálùkù wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. I was in primary school when he told me that, and that was why I refused to learn the national anthem, the first one tí òyìnbó kọ fún wa. The third verse says, though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. In brotherhood we stand. Pé ní irú brotherhood wo ni ẹ àgbédè ara wa ẹ̀ ń pèrè ara ní brother. That's deceit. We've been deceiving ourselves for too long. It has to stop now. And that's why tábàmà march ní ọ̀nà October 1st kì í ṣe ariwo. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní wọ́ọ́rọ́wọ́ọ́rọ́ ká rọra máa rìn ká gbé placard wa ká bẹ̀rẹ̀ sí pé àṣẹ ni o a máa kúrò inú òkùnkùn a máa bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀. Èmi ò fẹ́ ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún gbogbogbò Britain kọ́ ni problem wa tó wáyé pé àwọn ni problem wa àwọn ní jẹ́ ká dúró sílùú wọn là gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní wọ́n mọ̀ torí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ torí àwọn ọ̀gá wọn way back 1995-96 tá a ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọwọ́ ara wa la fi ṣera wa torí àwọn ti fi àwọn information sí open space àárí ká máa ṣe kí ní là ń wá. Please I repeat now the other statement tá a máa sọ níjọ́ yẹn àgbéjáde later. It's very simple ọ̀rọ̀ méjì péré ni but mi ò ní sọ lórí afẹ́fẹ́ ń sìn. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. But bá ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ bá ṣe máa wọ́de a máa wọ́de bẹ́ẹ̀ tí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀. Ṣé gbọ́ mi o a máa wọ́de bẹ́ẹ̀ tí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ torí Olódùmarè ti fọwọ́ sí pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ wà á dẹ̀ fẹ́ jáde sínú ìmọ́lẹ̀. Ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ wá ní o a máa jáde sínú ìmọ́lẹ̀ so kò sí pé ká máa sáré ní streets of London ká máa sọ pé Oodua we want to no flag wa nìkan is enough to tell the world that this is what we want. Tá a bá rìn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ rí nǹkan tí the world press ṣe wọ́n ní for the first time àwọn táwọn rò bí wọ́n kàn máa pariwo máa disturb society wọ́n rọra rìn lọ wọ́n dẹ̀ gbé placard wọn tó rọ̀fọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ọ̀kan ṣe gbogbo wa a dẹ̀ fẹ́ kúrò nú ọ̀fọ̀ ká bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ torí mo níyè pé ká bá dẹ̀ bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ within 5 years ká bá ṣe nǹkan létòlétò àwọn èèyàn máa sáré wá bẹ̀bẹ̀ pé ẹjọ́ jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ ní Yorùbá country Oodua republic nǹkan tó máa rí nìyẹn because gbogbo nǹkan tí a mọ̀ a ti ṣe gbogbo our plans àwọn kan tí a ti bí a ṣe máa development projects a ti structure out ó ti pẹ́ from 1990s láti ṣe sílẹ̀ and it's very simple wo gbogbo odò tó ń ṣàn ní ilẹ̀ wa now all of them by the time we harness them not even building dam ká kan direct omi sínú pipe lẹ́gbẹ̀ẹ́ we will have more than 10 gigawatts of electricity in Yorùbá land. I need the generator ẹ wo kí n rán yín létí o kí ni dam kan tán rẹ́rù tán ṣe fún wa ní Ọ̀yọ́ dam ó ní generator kí ni 9 megawatts o Buhari ò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ láti 1984 gbogbo àwọn gómìnà torí pátì
wọn fẹ́ disobey wọn lọ pé kán reopen ẹ̀ ìyẹn ló ń flood Èkó. It's meant for irrigation, electricity and water supply for Lagos and Abeokuta. Wọn ò lò ó. Ìgbàgbọ́ ló ń flood Èkó. Mo rò bọ́pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan tí mo sọ yìí. Mo ti pariwo títí fún àwọn gómìnà tó jẹ́ pé kí lẹ̀ ń ṣe? Get this thing done. Bíbí a ṣe jìrẹ́ gan, it's wasted. Ṣèbí ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe àwòsàn Ìbàdàn mò ń gbé ńgbà yẹn. Ará Ìbàdàn ni mímí. Wọ́n ti rí kíni jẹnẹrétọ̀ sí ibẹ̀ tí federal government ní pé kán wú. Ǹjẹ́ tó bá wá láti Ìbàdàn nǹkan tí mo sọ ìṣẹ́rọ́ ni. Wọ́n wú jẹnẹrétọ̀ tó yẹ kó máa provide electricity tó máa pump omi yẹn lọ sí Ìbàdàn tó máa tún pump omi fún fún irrigation ní gbogbo àyíká bẹ̀. Kí ló wà bẹ́ẹ̀ sí kò sí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀. Nítorí àkókò wa sáà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ alàgbà Yẹmi Ọ̀dẹ́tọ́lá láti fi nǹkan tí wọ́n fẹ́ bá a sọ your last word sir. Thank you so much. Nǹkan tí mo fẹ́ bá wa sọ ni wípé October 1st ó pín sí ọ̀nà yẹlẹyẹlẹ ní Nàìjíríà October 1st a ní láti jáde but suggestion tí mi fẹ́ mú sí Nàìjíríà ni wípé rather than pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ sí ọ̀nà kan bóyá kan lọ sí Èkó àbí kan lọ sí Ìbàdàn kí kálukú kan ṣe ìwọ́de wọn ní state capital wọn or ní local government headquarter wọn kán dẹ̀ record the activities wọn kó má sí jà kó má sí ariwo kò ń ṣègbà tí gbogbo èrò bá pọ̀ la fẹ́ fi ìrònú wa hàn o lè dúró síwájú ilé ẹ kó fi ìrònú ẹ hàn o lè dúró sí orí títì yín kẹ́ fi ìrònú yín hàn àwa tá wà ní ìlú òyìnbó tiwa tún yàtọ̀ especially àwa tá wà ní UK a mọ̀ wípé regulations wà nísìn a láti follow nǹkan tí ìjọba sọ ìjọba ò ní ká má wọ́ọ̀dì but ìjọba fún wa ní òfin ó ní oyè èèyàn tó lè wà nínú ìwọ́de ẹnìkan lè dá nìkan dúró sí town center wọn kó gbé placard ẹ̀ dání gbogbo àwọn ní láti lọ sí Trafalgar Square gbogbo àwọn ní láti lọ sí Oxford Circus ní láti bó bá ṣe pé local government headquarter tó bá pé town center wa la dúró sí àwa méjì mẹ́ta tá a dúró tá à ń ṣe peaceful rally wa ń bẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó máa léwu as long as tá a bá ti jà tí ò ti ariwo. Hopefully before October 1st. Mo ń prepare a document. I'm preparing the document now. Mo ń ṣe list of kí ni àwọn nǹkan tí Yorùbá ń béèrè fún gan because aláti láyéra wa aláti mọ̀ kọ́ta máa bá àwọn èèyàn wa sọ. I'm preparing a list of the grievances of Yorùbá against Nigeria. Aláti jẹ́ káyé mọ̀ kàn lè dédé máa pariwo afẹ́ kí ló fẹ́ mú yín lọ kí ni àwọn nǹkan tí inú wa ò dùn sí. So right now I'm preparing that document and I will be happy to share it widely with àwọn tó bá wà interested. So nǹkan tó fẹ́ sọ nìyẹn Woolwich ni mò ń gbé ní October 1st èmi àti àwọn ilé mi à ń lọ sí Woolwich àwa máa ṣe peaceful rally tiwa ń bẹ̀ ẹni tó bá wà Woolwich tó ń gbé Woolwich lọ́jọ́ ìbí ní ọjọ́ yẹn láago 12. Thank you. Ẹ ṣé gan ni àdúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé bá máa ṣe o ẹ jẹ́ kó jẹ́ èèyàn mẹ́fà ní group kọ̀ọ̀kan ṣe ti gbọ́ ká fọ́lọ̀ rúùlù ẹ ṣé gan ni ká fọ́lọ̀ rúùlù ìlú yìí. Ní alẹ́ yìí a ti sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa ààrẹ Aare Gani Adams tí àwọn èèyàn ń parọ́ irọ́ ńlá pé wọ́n ti kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ti lọ sílùú France bàbá ò kúrò ní Nàìjíríà wọ́n ibẹ̀ náà ti ń jọkà wọ́n ti ń jẹ wọ́n ti ń já àmàlà o bàbá ò dẹ̀ ní any cost láti kúrò ní Nàìjíríà láti kúrò nílẹ̀ Oòduà olórí ni wọ́n lò tọ́ ṣùgbọ́n kí wọ́n fẹ́ kúrò Nàìjíríà fún ẹrù òbodò ni wọ́n nà ẹni máa wọ́ lẹ́rù gbà àwọn aṣọ olóòtú mo fẹ́ kí yín lẹ́yìn ààrẹ ò lè sá kúrò ní Nàìjíríà aṣíwájú ogun ò lè kẹ́yìn ogun ààrẹ is a international traveller wọ́n máa ń travel kò ń ṣe pé torí pé October 1st dé
bóyá torí pé ìjọba ń ṣe wọ́n ń dún mọ̀rúurú ló fẹ́ lé ààrẹ kúrò ní nàìjíríà no táàrẹ bá fẹ́ travel ààrẹ máa travel èmi ò tiẹ̀ fẹ́ ká encourage rumor yẹn ààrẹ ò kúrò ní nàìjíríà àwọn tó rí ààrẹ ní Paris náà rí ní France irọ́ náà ń pa but táàrẹ bá tẹ̀ wá fẹ́ ní láti travel ààrẹ is entitled to travel tó bá ti ní program tó ní láti lọ ṣe níta ààrẹ ní right láti lọ ṣe program but ààrẹ ò sá lọ ọmọ Yorùbá kankan ò sá fẹ́ anybody àbẹ́nì kankan jà nǹkan tá à ń fẹ́ là ń béèrè àwọn tí wọ́n fẹ́ fi nǹkan tá à ń fẹ́ lẹ̀ àwọn náà ní problem àbá anybody jà àbá Hausa jà àbá Igbo jà àfẹ́ kúrò Nàìjíríà là ń sọ tínú wọn bá dùn láti dúró Nàìjíríà kan dúró síbẹ̀ ó parí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ fún mi tí mo ní sọ lórí ẹ̀ nìyẹn àbẹ́nì kankan jà nǹkan tá à ń fẹ́ là ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ni it's in our human right. nǹkan tá a filẹ̀ la fẹ́ gbà padà. ẹ jẹ́ kí n kín lórí ọ̀rọ̀ yẹn sà lórí ọ̀rọ̀ ibà ò lè sá lọ because gbà tó tiẹ̀ burú jù báyìí lọ ibà ò sá ìsìn tí kí ló ń lé wọn gan tó fẹ́ sá wọn ò lè sá ẹ̀yin tẹ́jẹ́ Yorùbá wa ẹ jọ̀ọ́ mo fọ́ ìṣọ̀kan la fẹ́ lásìkò yìí a kí èdè ayé àárín wa ẹ jẹ́ ká fẹ́ ká fi ṣe kínní yìí a fi ọwọ́ wa kọ́lé wo ṣe ti gbọ́ pẹ̀lẹ́ ó bí ó lákọ ẹ̀yin tẹ́ wà nídìí pé kẹ́ máa gbé tí ò dá ẹjọ́ nítorí a fi alálẹ̀ tẹ́ bá òtítọ́ ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ tẹ́ ń fẹ́ lọ síwájú fún ọmọ Odùduwà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ orúkọ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ ká máa gbé òye wa nítorí mo fọ Ọlọ́run bá bì í ìkọ̀kọ̀ náà ni wá ààrẹ ò lè sá lọ nígbà àṣà ó lè jù báyìí ààrẹ ò sá lọ ó máa jẹ́ ẹ̀sìn kí ló ń lé ààrẹ ṣé ààrẹ ti rà pé ò fa gburu kò fa wàhálà so báwo ló ṣe fẹ́ àwọn tí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan wọn ò sá ká má pa rẹ̀ ẹjọ́ tó rọmọ fọlọ́run bá bẹ̀yìn ó ló bí ó lákọ ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká lé akátá lọ ká ní orílẹ̀-èdè wa a ní gbogbo nǹkan láti fi dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ẹ̀yin ṣe lè ní àwọn generation tó ní kẹ́ wò àwọn ọmọ wa tó ń bò because èní la rí ẹ̀dá tó mọ̀la ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ọ̀la kan sì ń bọ̀ nìkan kan ò ní lè sọ o the time is now stand up ẹ jẹ́ ká dìde ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe lè bá àgùn régé alálẹ̀ àwọn ẹ ṣé sà. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún gbogbo àtótónu wa láti àárọ̀ iléeṣẹ́ Heritage Television nílùú London ni ẹ ti ń wò wá a máa ń ṣe ètò lórí èròǹgbà àwọn aráàlú lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà yìí gbogbo ohun tó bá jẹ mọ́ t'Odùduwà gbogbo ẹ̀ la fọwọ́ sí òjò níwá o àwọn òbẹ́ nìkan ṣọ̀tá ẹni ìjírí lè jí pa tẹ́ bá ṣe dáadáa àásọ tẹ́ bá ṣe dáadáa ò bá àjọ rẹ̀ mi ò bá àjọmọ̀ ìyá mi èmi àpariwo ẹ̀ síta pé nǹkan tó ń ṣe yàn ò dáa tó nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa kẹ́ bí ọmọlúwàbí lẹ́sìn ká tó máa lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àlejò wa lónìí tí wọ́n ti bá a dá sí ètò láti orí bàbá wa Alex Ajala adé adéjọ ọ̀gbẹ́ni Tèmítọ́pẹ́ ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Ọ̀dẹ́tọ́lá àti ọ̀gbẹ́ni wa láti Big Apple Tèmítọ́pẹ́ àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù gbogbo àwọn media house àti àwọn security agencies tá a fẹ́ pè wá sí orílẹ̀-èdè wa especially ní ìlú location 9 kó bá má jẹ́ pé wọ́n máa fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wa láì nídìí mo dé fi àsìkò yìí mo fi rọ gbogbo àwọn ọmọ wa pé ẹjọ́ ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ la fẹ́ ṣe a ò já wọ́ọ́rọ́wọ́ dàlúrò a ò fẹ́ jàgídíjàgan o ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ a fẹ́ fi ìrònú wa hàn ní kí ẹ tó máa lọ petition wa ó wà very very important ẹjọ́ ẹ bá wa juwọ́ sí kó lè débi tó yẹ kó débi. òun ló ṣe kókó ju petition yẹn o. ẹ di petition yẹn kó kún ẹ juwọ́ sí petition yẹn ẹ róòlù ẹ. ẹjọ́ ẹ bá wa juwọ́ sí kó kún dáadáa ní àfikún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá tí subscribe sí YouTube channel wa ẹ pọ̀ nbẹ dáadáa lálẹ́ over 100 ní ẹjọ́ ẹ bá subscribe sí ẹ dẹ̀ tẹ bẹ́ẹ̀lì yẹn so that gbogbo gbàtà bá ti gbé ètò tuntun jáde
a ó máa jẹ́ kí ẹ gbọ́ nípa èèyàn tá tí èlé péré ló sì ṣe lálẹ́ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó lọ sí bíi 50 ní kíákíá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe ẹ bá tẹ subscribe yẹn ní kíákíá kí máa rí kínú mi máa dùn sí pé àwọn ọmọ Yorùbá rere nìyẹn àwọn ọmọ Oòduà nìyẹn nítorí pé tẹ́ bá ti tẹ subscribe yẹn gbogbo ètò tá a bá ń gbé jáde lẹ máa rí ẹ bá wa share ètò yìí kó lọ káàkiri kí àwọn èèyàn lè mọ òótọ́ nítorí pé òótọ́ ni àwọn àgbàlagbà ni ó máa ń sọ èèyàn di òmìnira òótọ́ máa ń sọ èèyàn di òmìnira ẹ like Crystal African TV page on Facebook as well please ẹ bá wa like it ẹ like Heritage page as well nítorí pé àwọn ilé-iṣẹ́ méjì yìí wọ́n ń ṣe agbátẹrù ohun tó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Oòduà pàápàá jùlọ Èrèlú Àbíkẹ́ Adé ká ní kí n ṣe pọ́n lọ bíṣẹ́ lálẹ́ ni àṣà àjẹun ni ká ní ṣe pọ́n lọ bíṣẹ́ lálẹ́ ni àwọn gan ni Yorùbá ṣe olóòtú ètò ní alẹ́ yìí wọ́n nígbà tí kò bá sí àdán nílé àwọn fòdìdẹ ẹ̀ṣẹ́ bọ́ àbí ìṣe àyè wa àṣẹ àti bọ́ ẹjọ́ ẹ bá wa like channel Adéoyè Balógun I'm happy to find this channel this night Oòduà yóò gbé gbogbo yín o ọ̀rọ̀ wa yóò yọ sí ayọ̀ ní àṣẹ Elédùà ẹ ṣé mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. On behalf of everybody who's been working in the studio tonight, I think I have about 5 people working in the studio tonight to make sure this project goes smooth. I want to say a very big thank you to all our guests gbogbo àwọn panel wa lálẹ́ yìí. Ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run a ó padà wá a ó wá sọ̀rọ̀ nípa protest yẹn rally yẹn la máa sọ lọ́la especially ní ìlú Amẹ́ríkà a ó mú àwọn tó wà ní ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan wá láti wá bá a sọ̀rọ̀ pé time báyìí la máa bẹ̀rẹ̀ báyìí la ṣe fẹ́ ṣe ní ìjọ October 1st yẹn Heritage Television we link up with so many people from different parts of the world to bring you live coverage of all the events that day. It's going to be a marathon. Please, if you have not subscribed to our YouTube page, go and do that. Share it as well. If you haven't liked our pages, Heritage Television and Crystal African Television in London, please try and like it. Until tomorrow night, when I will be coming your way with another interesting edition of Oodua Narrative Explained with the Boss. My name is Ade Thomas, and on behalf of everybody ní tán ti bá wa ṣe ètò yìí ní àṣálẹ́ mo kí n pé ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò wá ojú ò ní fọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró tì wá láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ẹ ṣé àdúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín tí ó bá sẹ́yìn kò sáwa nítorí tá a bá ń ṣe báyìí tẹ́ ẹ bàbá wò ó máa sú wa náà ni bá fẹ́ pass information mo dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín pátápátá ni mo rí even though tó yẹ pé mi nǹkan tí ẹ lè ká gbogbo ẹ̀ nítorí pé kọ́mẹ̀ntì yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ tá a bá wo ti YouTube ó pọ̀ rẹpẹtẹ àtúnṣe ẹ̀ lọ wo ti Facebook ó pọ̀ rẹpẹtẹ mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn àti àtìlẹ́yìn Ọlọ́run lórí gbogbo wa ire o a máa lè bá ire o dàbọ̀ àṣẹ o ọlọ́dà o ó dàárọ̀ káyọ̀ alọ́la. ok ó dàárọ̀. ó dàárọ̀ sà. Everybody in London, have you heard that Heritage Television has come up with something new? All your functions and celebrations can now be multi-camera live stream that was only reserved for the rich and famous. Having a function in London can be viewed clean and clear immediately from any part of the world. Trust Heritage TV to give you a better reach. Heritage Television also does photography that will make you the envy of all your friends and family. Heritage Television is the best. All your functions like birthdays, funerals, weddings, church anniversaries or harvest. Heritage Television is the master. We are in the heart of London with an ultra-modern equipped studio. You can call us on 020-800-46100 or email us info@heritagetv.co.uk or mobile 0734 1234 560. Heritage Television will do you proud.